da alƙalami da etawada da allo ake rubutu. Shi Allah tabaraka sarki ya ba mu fasaha mai ƙarfi, yanzu ga rumbunan ilimi, rumbunar ilimi, rumbunar ilimi. Tafiya da gwani mai daɗi idan gwanin bai lalace ba, ga kiɗan rumbunan ilimi. Saurari ku shigo cikin tattaunawar tamu. To, masana ilimi a wannan ɓangaren sun yadda cewa idan ka ga rayuwa gaba ɗaya tana tafiya yadda the epistemic informs the ontological, ma'ana dukkanmu nan rayuwarmu tana inganta ne daidai iliminmu. So ita rayuwa ilimi ne ke gudanar da ita. Iya zurfin ilimin mutum, iya yadda rayuwarsa ko rayuwarta za ta inganta. Now, matsalar kalmar ilimi shine a irin wannan tattaunawa guda biyu ce nake gani. Na farko, kusan dukanmu nan, kusan duka in ba su hajiya ba, mun je mun kai su ko an kai mu an sa mana an samu a makaranta, an rubuta sunanmu, an ba mu lamba, an ba mu littafi. So ilimi, da an ce ilimi, tunaninmu yana tafiya akan ilimin da ke cikin littafi ne. Sau da yawa da an ce mai ilimi ne sai a ce za ka tunanin wanda ya je makaranta ne ko wanda ke karatu da littafi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta kalmar ilimi ai kun ga ta larabci ce, to ina ta hausar? Kuma hausa idan ka ɗauki kalmomi kamar rubutun Mala Abakar Imam da ya ce ƙaramin sani ƙuƙumi, kun ga akwai kalmar sani. Shi kuma sani abu ne da ke nuna ilimi kala biyu, da na hannu da na ƙwalwa. Ai ya san ya kamata, ko ya san yadda ake yi. Saboda haka shi sani ya haɗa da sanin yadda ake tuƙa mota, ko sanin yadda za ka tari baƙo, ko sanin yadda za ka gudanar da rayuwar aure da sauransu. Saboda haka ilimi dai ba baƙon abu bane ga rayuwar Malam Bahaushe. To irin wannan tattaunawa sau da yawa ana kallonta a matsayin wata irin nativist tattaunawa haka. Abinda nake nufi da nativist shine irin kishi ne na al'ada yasa ake yin ta. Amma wannan shi nake so mu kore tun daga farko. Irin wannan tattaunawa ba magana ba ce ta ina Bahaushe in kare, in yi kishin Bahaushe, in ce Bahaushe na da ilimi tun kafin zuwan kaza, kafin zuwan kaza, kafin zuwan kaza. A'a, amfanin wannan tattaunawa ita ce abin da ake cewa knowledge yanzu a duniya shine knowledge da aka yi formalizing, knowledge da aka yi testing, aka yi proving, aka rubuta a littafi, aka yi documenting, aka yi duk waɗannan abubuwan, shi ake nufi da knowledge. To shi kuma wannan knowledge ɗin gaba ɗayansa kashi 20 ne, bai kai 20 ba ma cikin 100 na ilimin da Allah ya ba mutane. Saboda haka yanzu duniya a yanzu tana tafiya akan ilimi na da aka sani a Europe da America, ko kuma a nahiyar Turai da ƙasar Amurka. In ka kula gaba ɗaya Asians, musamman ma dai a Latin America da Africa, abinda ake cewa Global South, ƙasashen da ko al'ummomin da Turawa suka mulka, ba a jin cewa iliminsu yana da validity. Kuma ilimi ne, tunda inda ba wannan ilimin ba za su kawo inda suka kawo ba yanzu. Maimakon a haɗu a inganta shi, duniya gaba ɗaya ta ƙaru ta amfana, sai aka taskanta shi, aka don kwafar da shi a nan inda yake kawai, kuma har yanzu haka ake. So irin wani tattauna abin da mafi ni a fahimta ta abin da za ta yi mana shi ne ta jawo hankalin duniya cewa irin waɗannan ilimummukan da muka banzatar asara ce ɗan adam ke yi. Kowane irin launin fata ya gare shi, kuma kowane irin harshe take magana, ko me dai ko daga ina take, asara ce take yi. Kamar yadda tattaunawa mu za ta nuna a ɓangaren noma, a ɓangaren lafiya, a ɓangaren mu'amala, a ɓangaren duk da ka sani, wayannan ilimin suna nan, masu shi na amfani da shi,
rayuwarsu na inganta, amma duniya ba ta samu wannan contribution ɗin ba. Hatta wannan mic ɗin da muke magana da shi, ai kun ga ilimi ya samar da shi. To abin da muke so shine yadda wata al'umma ta samar da wannan abun maganin, yasa nake magana da ku duka muna jin juna. Shi ma ilimin da ke nan ya samu, ya fita ya tafi duniya, ya samu karbuwa yadda duka duniyan za ta amfana da shi. So wannan shine amfanin irin wannan tattaunawan. Na farko mu fahimci cewa ilimi fa ba wai a cikin aji kawai a 4 walls ɗin nan 1, 2, 3, 4 abin da ya zagaye wannan wurin a nan ake ɗauka ilimi ba. Ilimi yana nan cikin kawunan mutane, cikin waƙoƙinsu, cikin labaransu, cikin habaicinsu, cikin abincinsu, cikin kowane ma'amala. Abin da ya kamata shine mu waiwaya mu fiddo da waɗannan ilimummukan, mu ɗora su akan tsarin da ake bi a ɗora ilimi har ya zama ya samu karɓuwa. So wannan abin da za mu tattauna kenan yanzu insha Allah. So Dr. Sani barka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da farko na nuna farin ciki ga waɗanda suka shirya wannan ko suke shirya wannan gagarumin zaure domin tattauna irin wannan al'amura da suka fuskanci ilimi na gargajiya da al'adu da karatu ko littafi da sauransu. Kamar yadda bayani ya tafi, ni sunana Sani Sa'id Ibrahim, kuma malami ne a tsangayar koyar da English and Literary Studies, koyar da English and al'adabin Turanci na Jami'ar Bayero. So this abinda topic din yake magana shine tsarin rumbun ilimin gargajiya, Indigenous Knowledge System. Zaka ga cewa a matsayinka na ɗan Afirka ko Bahaushe ko Bayerabe ko Inyamuri ko Ibibiyo ko Kanuri, kafin zuwan Turawa wane ne kai? Yanzu Turawa sun zo sun sa wani system, waye kai? Gaba rayuwarka za ta zo ƙarshe, ya za ka kasance? Ina ƙoƙari in faɗi cewa kafin mu fara discussion ɗin, ya kamata mu san cewa a 11th century, ƙarni na 11, ilimin addinin musulunci in particular ya zo ƙasar Hausa ta hanyar traders, masu kasuwanci da kuma malamai. Amma ƙasar Hausa ta karɓi addinin musulunci ya zama Islamic official religion a states shine ya faru a 14th century. Kaga kenan kafin ko dai 14th century ko 11th century dukkan wani Bahaushe a ƙasar Hausa yana addinin gargajiya ne. In a way, Balarabe ba lallai ya ma gorin musulunci ba, tun da lokacin da aka saukar da addinin kai ma ya dan matso wajenka, amma ba a yi recognizing ba ne officially. So shi sa za ka ga ƙasar Hausa ta yi melting da al'adun musulunci. So prior to that, wani irin ilimi al'ummanmu take zaune a kai ta harkar lafiya, kamar yadda da duk ya faɗa, harkar noma, harkar ilimi, harkar zamantakewa, da language ma, da rubutu da adabi. So na faɗa cewa wane ne Bahaushe a yanzu ko ɗan Afirka? Macrocosm na Bahaushe za mu yi using the context na nan Hausa, amma muna magana ne da dukkan wani ɗan Afirka kafin zuwan, tunda indigenous ana magana ɗan gargajiya kafin zuwan Baturi, kafin modern society. Yaya kake, yaya al'adanka, yaya yarenka? A yanzu da ka tsinci kanka an ɗora ma system Turanci a kanka, in ka je Babura kana zuwa wani titi za a ce ma nan al'umman Nijar ne, nan al'umman Najeriya ne. Zai yi magana Faransanci, zai kai magana Turanci, zai ba ku fahimtar juna. Ga ka dark skinned, gashi dark skinned. So bayan yanzu gashi a yanda kuke, ka yi boko, ka yi PhD, kana zaune a US, a UK. That means akwai a bit ambivalence, zaka ga baka nan kai ba Bahaushe ba,
kai ba bature ba, kai ba faranshe ba, kai ba jamuse ba, ka rasa identity. To yanzu kenan, to kuma gaba, let's assume gashi kai ilimin nan, mai gabanka za ta kasance da familinka da abincinka da 'ya'yanka. Idan kana tafiya akan tsarin, me kake tunani gabanka zai kasance? To da na faɗi wannan, sai muka ce kenan in muka ɗau specific rayuwa, za mu fara ɗaukan harkar abinci kafin zuwan bature da muke samun su yanzu. Idan bahaushe ya ce in kana da kuɗi, kana da ɗan tattalin arziki, working class ne kai, za ka ɗauki 'ya'yanka ka tafi da su shoprite ko wani shopping mall ka sai musu ice cream da chocolate da sauransu. So idan baka da wannan, yanzu yaron yanzu Gen Z 'ya'yanmu in ka ce musu zo mu tafi da kai kasuwar kurmi in sai maka ɗan ta matsitsi ko in sai maka tsami gaye, ko kuma kai yaro baka sani ba ko da ya kurna tafi magariya zaki. To the question is, mun ma san kurnan, mun ma san magaryan, mun san ɗan ta matsitsin, mun san hallaka kwaban. Waɗannan da abubuwa ne waɗanda a da kafin zuwan su chocolates ɗin nan a wajenmu su ne burgewa. Shine ka je cikin kasuwar kurmi za ka taho kakanmu ta zo mana da kantu, ta zo mana da ɗan tamatsi. Har yanzu a cikin wannan ɗan abin da aka ba mu kwalin nan, ina buɗewa abin da na fara sha tsami gaye ne. Wala shi na fara ɗauka kafin ma in ci wata kaza da sauransu. So kaga wannan a ɓangaren abinci kenan. Idan ka zo ɓangaren lafiya, shin kafin ka fara magana yaro ba shi da lafiya a yanzu, ka tashi a je a sai ma paracetamol, a mai allura, a bashi wannan da wannan, ka san ararrabi? Menene ararrabi? A lokacin da na je China ne shekara 3, kaga dan flax ina can, a can na koyo duk dan Chinese, inda ka san Chinese culture zaka gansu da flax na green tea kuma ba su ga a ciki. Idan ka shashi dukkan wani dizziness da kake fama da shi da wani wahala da sauransu, ko cikin kai abin nan, kana shan green tea dinan zai dan baka appetite, ya relaxing body ɗinka, wani a kind of appetizer ko energizer. So idan ka samu ararrabi, da na zo da shi green tea na ya ƙare, sai na tuna kakanmu na bani ararrabi, na je na ɗauko shi na zuba a flask, na zuba ruwan zafi, ba su ga ina sha, duk abin da green tea yake ma ararrabi. To amma an iya sponsorin wani research a gano menene ararrabi yake yi as part of our indigenous knowledge system. Bayan wannan ararrabin, idan ka zo misali ɓangaren dogon yaro ko maɗaci, iyayenmu in baka da lafiya, I don't know 'ya'yanmu na yanzu, amma dai kullum zan ga kakata, tun da ni gaban kaka na tashi, da ɗan kanwa an jiƙa. Kana ɗan fara ciwon ciki, za a ɗauko a ɗan baka kanwa, sai ka ɗan sha. To ita kanwa yaya abun nan, idan ka ji ciwo kafin a kai ka wajen chemist, iyaye sai a samo gishiri a ɗan sa, tun kafin wannan tetanus ɗin ma ta zo da sauransu. So duk wannan knowledge ɗin da yake indigenous a harkar lafiya, a ina muka same shi? A China, na ce zan ba da reference, for instance, da COVID-19 ta zo, akwai wani professor da suka yi research na traditional Chinese medicine. Wallahi, I want to tell you, kafin 2014 in bar ƙasar nan, always this shekara almost sai na yi wani zazzabi mai zafi, na faɗi, kuma a kai na asibiti a yi ta samun su wannan alluran da ruwa. Ina zuwa China satin farko, gashi lokacin sanyi ne, December, temperature fell to like minus 16 degree a Anhui province. Na faɗi aka kai ni. Traditional Chinese medicine aka ban. Har yau da nake, kuma a asibitin world class hospital, a nan aka bani shi, bai fi naira 1,500 ɗin Najeriya ba, irin 3-1 lokacin na siye shi, har yau cikin yarda Allah. So the question is this, the COVID-19 ta zo Wuhan, wannan professor sunan shi Professor Zhang Li, wannan professor ya yi publishing a wani littafinsa, The Role and Contribution of
traditional Chinese medicine in major epidemic prevention and control. With the help of wannan traditional Chinese medicine, in fact, ya samu Nobel laureates a health da shi suka iya addressing wannan issue. So kafin tun da abin lokaci idan ka zo lokaci yana tafiya harkan al'adu, toka, a da kakanninmu idan aka tashi babu toothpaste a gida sai yaro a ɗauko toka da shi ake yin goge baki. I don't know, Gen Z mu duk ba mu san wannan ba, amma ni na sani. Toka, I don't know gidan da babu ma toka yanzu duk da gas ake aiki, amma toka da aka yi girki a murhu wasu duk ba su san murhu ba. Tokan nan kana wanke baki da ita kai cleaning mouth ɗinka za ka ga it's okay. So kafin da mu dawo wannan dai a Indigenous specifics da muke da su a Indigenous knowledge system kafin in dawo. Ina so in shigo a daidai wannan gaba, musamman in magana in ci gaba daga inda ya tsaya kan maganan magani ko medicine. A issue na medicine ɗin nan zan ba mu labari biyu wanda zai nuna mana asarar da muke yi ko asarar da duniya take yi saboda rashin kula da shi wannan ilimi na asali. A cikin littattafan da shiwon kai yake rubutawa yanzu yana rubuta series yana kiransu interventions kusan sun kai 20 yanzu. A cikinsu na karanta akwai ɗaya da ya yi magana kan wani makocinsa ɗan Ghana da suka zauna a America tare. Yana aiki a kamfani sai ya samu problem, ya samu accident a kamfani, sai ya samu spinal cord injury, lakarsa ko ta samu matsala, sai ya zama kullum kan wheelchair yake. A ƙa'idan aikin kamfanin zai ɗauke shi ya kula da shi har ya warke. To amma kun san spinal cord injury kusan lifetime problem ne, ba cika warwarewa ba. So sai wannan ya sa sai kamfanin suka yi dabara sai suka ce ai sun gano a cikin contract ɗin ma kaza suka dai fita da shi suka ba shi cikin wahala. Ga ciwo na damun mutumin, sau da yawa sai ya tura wheelchairsa in mota ta taho yana so ya fada wa motan ta buge shi ya mutu. Sai wasu suka same shi suka ce suna ba shi shawara, me zai hana ka tafi Ghana wajen uwanka ku gaisa, kila ka dan samu sauki ko da baka warke ciwo ba, wannan kadaicin na America baka da shi. Shikenan ya taho ya hau jirgi ya zo Ghana. Yan uwan suka dauki abinsu daga airport suka tafi wani ƙauye inda wani ke ba da magani yake treating masu wannan spinal cord injury. Shoyin ka ya ce bayan wata 6 sai ya ji an buga masa kofa, sai ya je bude, sai ya ga mutumin dan Ghana ya yi mishi rawa ta yan Ghana. Ya ce ya na ganka da kafa, ya ce rawa ma kaga ina yi in nuna ma cewa na warke. Ya ce ya aka yi, ya ce uwana suka kai ni wurin wani mai maganin gargajiya, wata 6 na yi a gidansa, kaga komi nawa ya dawo. Yanzu duniya duk West ba ta iya ma wannan, amma gashi a Ghana, amma West ta ƙi yadda ta karɓi wannan saboda duniya a samu sauƙi. Kun ga ɗaya kenan ko? Ina ƙauyenmu na san me yin gashi ko ba irin na asibiti ba fa na 'yan orthopedic ba shi ba, da wani man shanu in aka kawo mutum ya samu paralyze, wani tsoho ne makocinmu zai shiga da shi gida a bashi wuri, zai wata 3 a wurma suna sa mishi wani man shanu, za ka ji ba daɗi in ka je kai mishi abinci warin ɗanyen man shanu, ya ringa masajin da waye, amma ban taɓa ga wanda aka kawo bayan wata 3 nan bai tashi ba, wallahi ban taɓa gani ba. Kuma wannan mutumin 'ya'yansa sun fi sha, amma ɗaya ne ya samu ya auna ya ga wannan ya tafi da natsuwar da zai wannan aikin, shi kaɗai ya koyawa kuma shi kaɗai ya iya. Illa irin wannan shi ne ranar da wani abu ya faru, shi wannan kafin ya ɗora wani da ya tafi an rufe wannan shafin, kamar library ne ka je ka sa wuta ya ƙone ƙurmus, is gone. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa muke so a dawo a mai da hankali kan wannan matsalan, kan wannan ilimi na asali ko na gargajiya. Ba na son kalmar gargajiyarsa saboda tana da wani ɗan pejorative meaning haka, wanda ba akademiya yake ba da an ce gargajiya sai ya ji ya guji abu. To amma ilimi ne na asali da Allah ya ba wa mutane, ko mun san cewa Allah ya raba ilimin sa a cikin jama'a. In muka ga abin nan kisan
annabi Musa da Kidir ko mun san wannan. Now yanzu matsalar mu ta tsaro ce ko, kuma kamar yadda muka sani bayan wannan panel din namu ma magana tsaro za a yi. So da ko titi gwamna ya ce zai gina, ya ce ba mu tsaro ba titin yanzu. Amma ko a waƙoƙi akwai saƙon da Shata ya bar mana fa, wanda da mun kiyaye fa ba wannan magana muke ba yau. A waƙansa ta Allah kawo rigima, mun tuna ta ko? Shanun ana kaɗa kai, amma ba a kula da saƙonnin da ya bar mana ba. Abu na uku, mun san camfi ko? Mu 'yan izala ba ma son camfi. Lokacin da, amma ka kalli camfi a matsayin hanyar ilimin rayuwar kafin na addinin ya zo ma. Yanzu in aka zauna kan kofa, idan aka samu wuta nan, wanda ke zaune kan kofa me za a yi? Stamping za a daddanne shi ya mutu. Duk duniya haka ake an je wasan kwallo ko wani abu. To sai Bahaushe ya ce kar ka zauna kan kofa ko kan dokin kofa, saboda me? Aljanu na wucewa ko? Sai zama tun muna a ci tashi daga nan kaza kaza. To amma stampede ake gudu kawai shine. Duk ƙauyuka mostly, ni dai a ƙauyenmu na sani, a wurin mu akwai wata tsamiya an ka zo bakin garin, akwai wata kuma can bayan garin har yau suna nan, ba a taɓa su. Duk wautan mutum ba zai shiga kogonsu ba, ba zai sari icensu ba. Sai aka ce su ke kiyaye gari da, idan an kawo hari suna kama da wuta sai mutane su ankara sai su fito. To amma conservation ne kawai. Bahaushe yana da conservation. Za a ce ma karka sare bishiyan kuka, conservation ne, ba wani wai aljani wani a'a. Bahaushe ba maɓannaci ba ne ba. So a iliminsa sai ya sa ma wannan tsoron saboda a conserving. Akwai sanda Promalin Fashe ke ba da wani labari ya ce da suke ta maganan relativity, ai Bahaushe ya san shi cewa ya nisan jifa ƙasa za ta dawo. Kuma shi ne wannan maganan da aka ce an discovering, ina nan dai ne a ce apple ya faɗo da ƙasar Eureka da waye. Amma Bahaushe ya san wannan, kuma shi Bahaushe ba wai kawai jifan ya ɗauka ba fa, da ɗaukaka tana ciki, da ƙarfi yana ciki, da kuɗi yana ciki, da komai. In ka zauna duk tsawonta sai ta dawo ƙasa. Mai kuɗin yanzu Dangote in ka kula ya fara facing kanshi out cewa su taking over. So sai ya zo shi ba shi bane Dangoten, haka rayuwar take tsaranta ne haka. So ba Hausawa muna, so wannan abubuwan abin da nake magana dai kullum shine ba fa kishin Hausawa yasa nake wannan magana bane. Asarar da duniya ke yi saboda bata samu wannan ilimin ba. Saboda idan ta samu, kamar yadda na faɗa a opening, ita rayuwa tana inganta daidai da ilimi ne. Al'umma ta fi kowace ilimi ta fi kowace ingantacciyar rayuwa. Haka mutumin da fi kowane ilimi zai fi kowane ingantacciyar rayuwa. Epistemic da kuma ontological tare suke tafiya. So wannan yasa muke kira kullum, ba magana ba ce ta kariya ko wani abu. Ba sani ba doctor ko za ka ƙara wani abu. Very quickly, da sauri, idan ka duba harkar curriculum da ilimi na indigenous da na yanzu, za ka ga cewa a harkar yanda ilimi ke tafiya, yanzu it may interest you, za ka fahimci cewa ni abin da je na karanta a China shine English literature. A Masters in English Literature, MA, ya za a yi ɗan Chinese ya koyar da kai Turanci. But what is English literature and what is literature in English? Kaga literature in English shine adabi a rubuta da yaren Turanci. English literature kuma shine adabin Bature. It could be in Hausa. Idan Bahaushe yanzu ya ɗau alƙalami ya rubuta novel da Hausa, amma yana describing rayuwar Donald Trump na mulkinsa. It's an American literature. It's a question of identity. Waye yayi, me yasa yayi. So anan zaka ga cewa yanzu a China, a Anhui International University za su ce ma akwai yanzu professor da za a ce aikinka shine duk littattafan Chinua Achebe ko Wale Soyinka ka fassara su zuwa Chinese. Za ka yi employing wani professor of African literature, za ka yi employing PhD candidate akan Achebe daga Nigeria, Chinese government za ta baka grant. Da haka suke rike indigenous knowledge ɗinsu. Ko English literature za su kawo,
za su yi ƙoƙari su domesticating ɗinsa ya reflecting karika. Amma mu a nan a wajen 2011 fa aka ce government ma state government ba za su yi accessing wani funds da aka kada ka waje ba sai ka mai da Islamic studies, history, Nigerian languages optional. Al'ummar da ta mai da yarenta, addininta, tarihinta optional a curriculum, what are you talking about? Ina zamu. Finally, akan examples, zamantakewa da kuma auratayya. A da za ka ga cewa inda ko a cikin gari ka zauna, a da can 90s ko kuma kanmu muna 'yan mutsi-mutsi, za ka ga ciyayya na iyaye su fito bayan magariba, dukkan ma'aurata a kakka abincinsu a nan za a ci, za mu fito da iyayenmu su ci tare. Kai kuma yaro yau abokanka biyar, yau gidan wane za mu je mu yi ciyayya, gobe gidan wane. Wannan kadai kalcanmu kafin zuwan bature tana taimakawa tsaron al'umma ma. Saboda kowa za ka ga a certain location ya san kowa. Idan ka ɗau auratayya, wai me yasa mu 'ya'yan yanzu kake gani cewa wai yaro ya tashi ya kashe mahaifiyarsa, yaro ya tashi ya kashe mahaifinsa? Saboda za ka gane it's very difficult ka bambance addinin musulunci da rayuwar bahaushe. Tunda an ce tun 11th century addinin ya taho arewa, amma officializing ɗinsa 14th century. Then ka narke kawai sai ka ga cewa a yanzu question of nani, kina aiki kin haifi ɗa, kin kai shi nani kina yaye shi, kin tafi aiki, ba za ki daban magariba a kawo miki ɗan, haba. Ko shayarwa da madarar kanti ya sha. Ki ɗan amanin wannan ayar da ta ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagiran, za ta same ki? Ai bound ɗin kin rasa shi. It's not saying wai yanzu zamani ya zo ba za mu yi nani ba, ko goyon kaka da ake yi, za ka ga cewa in most cases abin da kakan nan take iya yi shi ne uwar take iya yi wajen tarbiyya, wajen shakuwa da yaran da sauran. Ai that is why ma za ka ji bahaushe, za ka ji ya ce ma wane goyon kaka ne, ma'ana shagwababbe ne. To in a nutshell abin da nake faɗa shi ne gaskiyar magana. Idan do in ka za mu zo challenges very quickly. Ba mu da much time. To what are the challenges na keeping wa'annan? Na farko akwai policy. Kwanan nan fa aka ce an yi doka a executive council ko a ina ne cewa an yi adopting indigenous language at basic level 1 to 3. Kawai before ka tashi daga bacci sati biyu an ce an soke. Wai ba za a yi ba. What's happened? Me ya faru? Ba za a yi ba. Amma ba za ka musu adalci. Ba za a yi ba. Me ya faru idan yanzu mun ce yau mun yi adopting koyar da komai da Hausa daga basic to secondary, amma anya mun yi investing a absorbing graduates ɗinmu da za mu yaye a wannan language ɗin da yanzu ba za ka ɗauka ka fitar da shi ba. Kuma how much do we invest a technology mu idan mun yi bincike akan ararrabi? Muna da pharmaceutical companies da state governors suke funding ya rike ararrabi, ko da iya Kano ne a ce ararrabi an gano based on lab test yana maganin kaza, therefore duk garin arewa muna siyan shi. It's enough mu rike market. Ba investment, ba commitment, ba political will. Sannan ga AI ya zo, kowa Gen Z ne. Ana tambayar ka abu yanzu, you don't read traditional books, za ka buɗe technology ka karanta. And this AI thing, knowledge ɗin al'umma ne ba da suka ɓata brain ɗinsu da ba ma ɓatawa yanzu, ake sa mai garbage in garbage out ne. So in yanzu kai baka koma traditional indigenous knowledge ɗinka ka gano sabon ilimi, kawai kana relying da AI, to ai nan gaban ka ma gaba ɗaya is black. Saboda baka inventing wanda za ka iya tura turawan ko kun ka AI ɗinku kusa shi. Yawa, sai abu ne gaba da zan magana shi ne, akwai mai maganin sikila a garin Kankiya. In ka je asibiti sai dai a bone marrow something yawa transplant, amma shi yana yi kuma it works. Har yanzu ba wani support, ba wani gwamna da ya yi tunanin bari in sai ilimin nan
ko ai su ma patent ne ko suke sayarwa. To me yasa ba za mu koyi da hanyarsu ba mu yi wannan rayuwa ta samu inganci mu samu sauki ba wannan tunanin. Sannan babban abu shine tunanin turawa nan fa har yanzu yana nan. Bari ba ku misali. Hausawa muna da wani problem ɗaya. Duk maganganunmu za su nuna ma abu namu yana ƙasa a inganci akan na waje. Shi yasa muke da audugar gida da ta turawa, shinkafar gida da ta turawa, kaza kaza. Duk wannan hayar kiɗa abin da yake nuna ma shine da an ce na turawa a kwalwa ta ni dai ina jin cewa is a little bit above my own. To sai mun kori wannan abun. Da yawan mu nan ba za mu sha maganin Hausa fa sai in go no go mun ga cewa kai hidiman nan fa na yi asibitin na wata 8 bari dan gwada shi ma da suspicion ka je ka gwada ba ka samu aminci ba da likita ya baka cewa kawai in ka sha wannan ya good to go. So dole a yaki wannan abin su kan sura abin da yasa suka banzatar da ilimin mu kenan suna ganin ba mu da we are incapable of producing knowledge shi suke asara. Saboda haka wannan abin sai mun fara yakin wannan abin ko fandin din duk da za a baka in dai a zuciyan ka da cewa wannan abin kaskanci gare shi ba inda zai kai ka saboda wanda ma ya researchin ba ya sha ba. Amma in muka samu amintuwa cewa wannan abin baiwa ce da Allah ya bamu gashi mu dauke shi cewa na wannan zai yi da sauransu zaka ga an samu ci gaba. Saboda haka sai mun fara wannan sannan mu ga amfanin da wannan ilimin ba wai mu kaɗai ba zai wa duniya gaba ɗaya. Idan duniya yanzu an samu waraka daga sikila daga spinal cord injury daga paralyzed da an samu sauki yayi rayuwa za ta inganta kuma shine kawai muke magana. So mu ma sai ya zama kullum ba wai mu consumers bane ba na knowledge din wasu komai tun daga na taba cewa ɗalibai na idan muka kulle kofa muka ce kowa ya fita da abin da ya zo aka yi a ƙasar nan da yawa sai dai su fita yadda aka haife su takalmi zuwa hula duk a waje aka yi ma. Saboda haka mu me muke contributing idan za mu fito da waɗannan abubuwan ai alhamdulillah mu ma mun bayar da gudunmuwa kuma mun amfani wasu al'ummomin kuma za mu ji dai mu ma kimar mu ta ɗan ƙaru haka. So waɗannan su ne abubuwan da muke ganin ya kamata a samu daman da za a taskance waɗannan ilimin a gwada su a kuma rubuta su a kuma siya in ma ta kama duk mai patent ya zo gwamnati ta bada wannan abu ta siya abi har a samu waɗannan abubuwa da muke wannan. Saboda ƙaranci lokaci na ga ya kamata mu ba audience dama akan wannan shi yasa zaka ga a Chinese product akwai made in China akwai made for China. Made in China shine wanda 'yan kasuwa suke zuwa na duk duniya su settling da kamfani ga kwalitin da nake so kamun sai da shi zan yi. Made for China ba compromise ko abin da zaka siya a cikin China is qualitative. To kaga ce made in Nigeria made for Nigeria. What are we doing? What are we thinking? Yawa so na fara daga dama ga ɗaya ga biyu ga uku in that order. Aminu, so you start. Bam the time. So that like very short and crisp. Bam the time. To, assalamu alaikum. Muna godiya doctors da wannan tattaunawa. China da Nigeria suna da bambanci ta fuskar abubuwa da yawa. Doctor ka zauna a China. Sannan kuma dama kai dan Najeriya ne. To wace mahanga kake gani mutane a daidaiku ko a kungiyance za su iya yi domin ganin cewa sun yi preserving din irin wannan knowledge da ake da shi within our culture. Na biyu akwai wani abu da nake yi yanzu ina koya adabin turanci da larabci. Idan na je aji zan koya adabin turanci misalan da nake bayarwa aksariya na Hausa ne. Misali ina iya kunna waƙar Hamisu Breaker saboda ina son na matso da su ɗaliban su sauri su fahimci me nake kokarin koyewa. Ban sani ba ko wannan hanyar tana da kyau. Na gode. I think gaskiyar magana ba tare da yaudarar kai ba. In dai ana so a rika irin wannan abubuwan domin a ciyar da ƙasa gaba dole sai da commitment na shugabanci.
at individual level I agree za ka yi iyayenka kamar wannan kokarin da kake yi. Ko ni yanzu idan na je ina koyar da English literature ko 20th century novels in Dickens, Conrad, D.H. Lawrence and so on, ina kawo examples da rayuwar yau da kullum, ko mawaka ina ɗaukan Shata in sa in fada misalin music da sauransu. But amma in dai a ce an institutionalizing abu ya zama na zai samar da ɗa mai ido, dole ne sai da commitment na shugabanci, za ta yi policy, za ta yi funding. Ba fa yaudarar kai, there is no way za a samar da knowledge without research, and there is no way za a yi research by funds. Shi sa za ka ga in kana science ko engineering, akwai research in da an ka turawa high impact journals a foreign journals, they will never consider you in baka da collaborator, saboda sun san kai baka da technical know-how machines a nan da za ka yi su. Yawa, Aminu, quickly. Allah a sakan 30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Ali Isa Suleiman. Bayanan da kai zan dan yi tambaya ne ko in ƙara bayani a kai. Kusan duk waɗannan matsaloli da abubuwa da ka zayyana kusan an yi bincike a kansu kuma suna nan jibge a waɗannan da muke magana shugabanni ko waɗanda suke shugabanci yanzu. Mutane ne waɗanda aka ilmantar da su da kuɗaɗen al'umma, wanda hatta ruwan da za su sha in ma sun sha zan iya cewa sai an biya. Ina nufin a biya su na shan ruwan da suka yi, ba wai su biya na shan ruwan ba. To amma yanzu kunninsu a doshe take, ba sa ji, sun kai inda ba sa jin kira. Ni a wurina nan wata kafa ce ta a ilmantar da matasan. Ba ina kira ne a zo a yi tarzoma ba, amma ilimin shi ke gadar da duk wata kungiya da za a hada, duk wani kira da za a yi, duk wata manufa da ake so a cimmawa, a nan ne za a ci ta. Idan an haɗu an zama ra'ayin ya zama ɗaya, don za mu yi ta surutu ne nan ko za mu yi ta bayani ne, daɗin abin a nan za a yayata, ƙila zai ma wuce inda ake zato. To mutane da yawa suna fatar in sun gani ya zama hanya ce da za mu iya haɗuwa matasan da sauransu da sauran waɗanda suka rage don a ciyar da al'umma gaba. Assalamu alaikum. Dokta, mun gode kwarai. Kuma dai please da Allah, shugabanci faɗi gare shi. Ni ba na son mu ta korewa irin gwamna ne kawai muka ce shugaba ko Tinubu. Mu ma at our own capacities din duk shugabanni ne. Har malamin can da yake koyar da abin nan malami ne a inda yake. Shugaba ne a ajinsa. So da haka akwai abin da mu za mu iya a inda muke mu yi shi. Na biyu mu ringa kiraye-kiraye. Suna ji in ka matsa bugawa da kofa kai ta magana a social media suna responding. So mu dawo nan bangaren da Allah a gurguje. Ka fara daga wannan na fara ba dama ko? Yawwa. Assalamu alaikum. Ni tambaya ce da ni ga kuku biyu, saboda akan wannan tattaunawar da kuka yi matsalolin duk ga su kamar sun fito fili. To amma ni abin da nake da tambaya a kai shine akwai wata hanya da za a bi ya zama cewa abin da ake koyar da mu, misali ina magana in general sense, abin da ake koyar da mu ya zama cewa yana tare da mu a aiki da mu'amala da ɗabi'a. Saboda yanzu wani zaka ga ya tara ilimi ko certificate da yawa, amma in ya zo yi maka wani abu sai ka rantse da Allah gwara a ce ma bai je makaranta ba. To ni abin da nake so, tunda an fito da matsalolin nan ga su kama kun faɗi problem ɗin wanda dai za su faɗu, to akwai wata hanya da za a bi, kamar akwai distance tsakanin ilimin da kuma halayenmu. Wannan ita ce tambayata. Ok, ni ina ganin abin da kaman a fahimta ta karama ce. Gaskiya koyaushe akwai alaƙa tsakanin ilimi da kuma mutum da ke da shi. Amma sai na ji daɗi da ka ba da misali da certificate dama shi ya je nema wanda ya taro shi sai ya tara certificate, shi kuma gida ake barin certificate, shi sa in ya fito gidan baya da ilimin. Amma wanda ba certificate da je nema ba, in ya fito gida za ka ga ilimin wala ko a tafiyansa
akwai ilimi. Saboda haka ingancin ilimin ne. Akwai ɗaliban da mu masu koyarwa mun sani inda aka ce kai tsakaninki da Allah in baki certificate ɗin ki tafi ko in baka certificate ɗin yau a aji biyu zai ce a bashi wallahi shi da ma aiki yake so kaza kaza kaza. Amma ilimin wanda ya koyi ilimi da inganci kai ba sai an gaya ma ba, a tafiya tana nuna, a gaisuwa, a mu'amalar komai yana fitowa. So ingancin ilimin ne za mu duba ba neman certificate ba, in ka tara su za ka ajiye a gida. Ni dai ina buga fahimta ta kenan. Can we Assalamu alaikum. A gurguje sunana Mubarak Jigirya, ni ne founder na kundin Science in Hausa. Wata manhaja ce inda muke wallafa rubuce-rubuce da suka shafi kimiyya da fasaha a cikin harshen Hausa. Mun fara tun shekara 2021. Ina da ƙari da zan yi game da maganar da dakta ya yi cewa rubuce-rubuce na zamani ga tsofaffin ilmuka da muke da su. Misali in muka waiwayi ilimi irin na rini, jima, kira, Hausawa an san su da ilimin wa'annan abubuwan tuntuni. Ita kanta jihar Kano idan muka koma tarihi saboda kira aka kafa jihar Kano. Masana ne wa'anda suka zo sun san kira suka kafa jihar. Da sauran ilmuka da dama. A ƙoƙarin da muke shine mu decolonizing waɗannan ilmukan. Ya zama na cewa ba wai zuwan Turawa su ce mana chemistry da sauransu ba wai ba mu sani ba ne. A'a mun sani. Matsalar shine ba mu rubuta ba. So dabarar da muke yanzu shine muna kokarin mu wallafa mu ci gaba da wallafa wayannan rubuce-rubuce kamar yadda muka fara tun 2021. Sannan kuma muna sa ran cewa zuwa shekara mai zuwa insha Allah ita kanta kungiyar za ta zama non-profit insha Allah. So tambaya ta shine menene matakin da ya kamata a ce an ɗauka wajen ganin cewa an kawo wani sauki ko kuma an dakile wannan matsalar da take tunkaro musamman ta ganin cewa gwamnati tana ganin cewa ya kamata ta datse harshen uwa wajen yin amfani da shi wajen ilmar da ɗalibai. To kuma wannan shi ta ce babbar matsala domin idan aka dakile shi wace hanya ce kuma za mu iya bi a wajen aji wajen ganin cewa mun ci gaba da gudanar da waɗannan ilmukan a cikin harshen uwa. Na gode. Za ka ga cewa akwai example, akwai misali ya faru. Na san musu da yawan ma'anan masu karanta adabi na Afirka mun san writer din nan Ngugi wa Thiong'o wanda magana an kai irin rubuta Kano literature ko African literature da yaren turanci. Shin African literature ne ko Kano literature ne? Ngugi ya zo ya ce ya daina rubuta novels ɗinsa ko plays ɗinsa da turanci. Ya koma rubuta su da Kenyan language, Gukyu. But at the end of the day, ka san shi matsalar wannan colonialism ga neocolonialism. So the idea is this, abinda kuke ku ci gaba, shi efforts kamar yadda malam ya faɗa, a gabar da kake shugaba ne. Wannan mantra ɗin da suka fito da shi, change begins with me, I think is the only solution a ƙasar nan. So ka ci gaba da yi, sannan kamar yadda malam ya faɗa can wayarwa. But more so, gwagwarmaya ƙungiyoyinku su ringa shirya irin abubuwa na ilimi suna engaging 'yan siyasa kamar yadda Dr. ya faɗa ana sanar da su. One day, one time, za ka iya samun wani wanda haka kawai zai fito shugaban ko daga kudu ko daga arewa ko daga tsakiya ko Christian ko musulmi ya ce ma ai is high time mai funding ya za a yi curriculum ɗinmu ya rinka reflecting indigenous language kamar yadda yanzu an ɗan aka sake koma. So keep on trying. Yau kuma magana harshen nan na uwa ba abu ne wanda sai ya je na shi assembly bai je ba, kuma kawai dai British Council sun gayyaci minista ya je shinkafa ya ji daɗi kawai ya ba da wannan abu ne, amma gaskiya bai tabbata ba. Sai babu da kuɗi an yi haƙuri saboda kun ga panel na gaba da sun zo. Mata na so a ce sun shigo cikin wannan maganganun da su kansu ƙwalwansu taska ce ta ilimin asali na wannan abin nan. A yanzu ai Hamisu Breka ya yi magana, so ban sani ba, amma da mu dai mun san labarai dukkan Hausawa a ƙwalwan mata yake, kuma ana ake koyar da mu tarbiyya da komai har zaman aure duk na ake koyan shi. So da Allah ku dage kuma ku koma ga kakanni ku jiya abubuwan nan suke. Finally a architecture sai ai gini Lagos tsakar gari ko Abuja ko Kaduna sai ya ruguje, ba a gama ba ma yake rugujewa, amma bukka tana filin Allah sai ta withstanding duk wannan rigugin na storm da waye. Me yasa? Kuna ga wannan is just kawai haka nan abin ya faru?
amma me yasa yanzu architect ɗinmu ba su zuwa su gano wannan, me yasa wannan bukkar da ke hagu da dama da gabas da yamma ba gida ba komai ta withstanding, ba windbreaker, hilin Allah, amma duka za a gama wannan rugugin tana nan. Amma wannan manyan baƙi maraba da zuwa wannan gagarumin biki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a ina muku barka da zuwa wurin wannan tattaunawa kuma abinda zan so in ce a nan na farko shine wannan tattaunawa ba an kira ta bane don a ci mutuncin wani ko a zargi wani ko a tuhumi wani. Babban dalili ko kuma makasudin wannan tattaunawa shine saboda mu ƙara fahimtar juna, mu kuma ƙara fahimtar matsalar da ta addabi arewacin Najeriya wadda ke da alaƙa da tsaro. Akan haka ne zan ɗan fara a matsayina na jagoran wannan tafiya in buɗe tabarmar shirin da cewa a hakikanin gaskiya waɗanda suka yi shirin wannan taro sun sa ilimi kuma sun sa hikima ba wurin tattauna matsalar tsaro kaɗai ba, tun daga hidda taken da cewa tsaron nan dai, zan iya cewa tsoron nan dai, zan iya cewa tashin hankalin nan dai, zan iya cewa tsaro angulu da kan zabu. Dalili kuma shine matsalolin nan sun taɓa kowa, sun shahi kowa, sun addabi kowa. Idan muka diba northwest Nigeria alal misali, matsalar nan ta banditry da ake ta magana ana ta cece kuce, matsala ce wadda yau kusan shekarar ta 15. Ana wa tunani ba a ma fahimce ta ba bale a shawo kanta. Saboda mi? Saboda matsala ce da ke da daɗaɗɗen tarihi, kuma idan muna son mu shawo kan wannan matsala tabbas sai mun dibi tarihinta. Bahaushe da Bafullatani da ake magana zan iya cewa uwa ɗaya uba ɗaya. Shekarun baya da suka gabata kusan kowa na kuri da alfahari da a ce mai Bafullatani. Saboda mi? Saboda hikima. Saboda mi? Saboda haƙuri. Saboda mi? Saboda ilimi. Saboda mi? Saboda yadda da aminci. Subhanallah. Yau yaddan nan babu ta, amincin nan babu shi, gaskiyan nan babu ta. Shirin zaman duniya mai
muka yi nazari akan abubuwa na ilimi ko kuma na jan hankali da ke cikin waƙoƙin gambu mai waƙa ɓarayi ba. Jama'a, inda aka hito a ƙasar Hausa akwai abin da zan ce ma specialization na sata. Mai shiga gida daban, mai sata cikin kasuwa daban, mai yankan aljihu daban, mai sata akuya daban, mai sata kaji daban, masu sata tumaki daban, ɓarayin shanu daban. Kuma jama'a, duk wanda ya suna a wannan satar babu wanda bai san shi ba. Babu basaraken ƙasar Hausa shekara 60, 70, 100 da suka wuce wanda zai ce ma bai san ɓarawon da a cikin yankin shi ba. Amma abun hikima a nawa tunani wanda ba hikima ba ne, ɓarawon gida baya sata gida. Kana ɗan sadau ba ka sata ɗan sadau, sai dai ka tai ɗan gulbi kai sata. Kana dumburum ba ka sata dumburum, sai dai ka zo badarawa ko ka zo shinkafi kai sata. Jama'a, abubuwan nan sun rikice, sun lalace. Yau tsakanin Bahaushe da Bafullatani babu aminci. In an haɗu me ke faruwa, ko dai a ɗauke ko a sace ko a kashe. Ƙiyayya ta shiga tsakanin mu ainun, wadda dole a nawa tunani sai mun koma mun diba ta, kuma mun dibe ta da idon basira. Matsala ta banditry ɗin nan da ake magana jama'a, gida uku ne, yanki uku ne, daji uku ne. Duk barawon da ka sani wanda ke ɗauke da bindiga, ko yana so ko bai so, yana da alaƙa da gidajen nan guda uku. Na ɗaya, akwai mahanga ko kuma mazauna ko kuma madaddalar barayi a yankin ɗan Sadau inda aka hito. Mun sani, mun bi tarihi, mun gani. Na biyu, mun ga yankin birnin Gwari inda aka hito shekara aru-aru. Na uku, su Dumburum. Duk barawon da ka san yana ɗauke da bindiga da sunan ta'addanci yana cikin waɗannan gidaje guda uku. Idan bai da alaƙa da yankin birnin Gwari, yana da alaƙa da yankin ɗan Sadau. Idan bai da alaƙa da yankin ɗan Sadau, yana da alaƙa da Dumburum. Kusan zan gaya muku duk 'yan bindigan nan da aka sani na farko ba na yanzu ba, za ka iske kowa zai faɗa ma kai abin da ake ce ma Dumburum inda an ka hito, Dumburum babu Allah, ma'ana bariki ce ta ƙarshe, ma'ana wuri ne wanda duk barawo in ka shiga can ka tsira. To ba shine abin tashin hankali ba. Wannan matsala na banditry da muke dibi, kada mu manta mun yi magana Fulani. Manya-manyan shugabannin 'yan bindigan nan na farko, har waɗanda ke raye a yanzu, za ka iske suna da ɗiya, wasunsu suna da jikoki, sai ka iske bandit ɗan shekara 30 da jika. Jama'a, idan muka yi tunanin mu kashe shi, ya za mu yi da ɗan shi? Idan muka yi tunanin mu kashe shi, ya za mu yi da jikan shi? Wannan shine magana ta gaskiya. To abun tashi hankali a nan shine wannan matsalar na 'yan bindiga da muke magana da muka ɗauka muka ta'allaka ma wata ƙabilar Fulani. Kada mu yi tunani da cewa wannan matsalar Najeriya ce kawai. Jama'a, idan ka je Mali, idan ka je Burkina, idan ka je Benin Republic, kusan magana guda ce, labari guda ne, Bafulatanin nan dai. Kuma idan muka tashi bugun ɗiyan kaɗe muke musu, babu ruwanmu da ɓarawo da wanda ba ɓarawo ba. Da zarar Allah ya ƙaddare kana da sutura ko sura irin ta Bafulatani, da an gane ka abin da za a ɗauka ga yadda kake. Kuma inda matsalar take shine, yanzu matsalar ta kai akwai ƙungiyoyi na ta'addanci na duniya waɗanda sun shigo cikin wannan matsalar. Yau idan ka dibi yankin Sokoto, ka ɗauki Tangaza, ka ɗauki Gudu, ka ɗauki Balle, alal misali, ka koma Wurno, ka ɗauki Sabon Birni, Silami, Binji, ka yanka har abin da ya kai ka yankin Kebbi, Lakurawa kenan babu adadi ɗauke da bindiga. Wasunsu Fulani ne, wasunsu Buzaye ne, wasunsu ƙabilu ne waɗanda ba ma san da su ba. Sun taso tun daga Mali, sun yi sansani a wannan yankin. Shekara 7 da suka wuce sun fara, suka bari, daga baya suka koma, yanzu sun sake dawowa.
sun daga daga Sokoto su shiga Kebbi, daga Kebbi mun gansu suna shiga Niger, daga Niger sun buɗa sun yankin Kwara. Kada mu manta bayan waɗannan mutane akwai 'yan ansaru, suna nan su kuma da tasu aƙida daban. Kada mu manta bayan waɗannan mutane akwai 'yan jazz su Sadiku da sauransu, suna nan da tasu aƙida daban. Kada mu manta akwai 'yan jaswa suna nan ko su da nasu aƙida daban. Kada mu yi magana uwa uba boko haram. Jama'a matsala ce wadda yadda ka san mai ƙwallo ne da mai kallon ƙwallo. Duk yadda muke tunani a ga gol ga inda za a iya ci, jama'a in kana cikin matsalar nan kana bibiyarta, babu abin da za ka ce wanda ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To a haka ne nake son in ba da wannan shahida, daga nan za mu ci gaba da bayanai a wannan shine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aji malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. To alhamdulillah wannan muƙaddima da kai ina ji ta warkar da wannan maudu'i. Wato ni zan iya cewa akwai abubuwa guda biyu muhimmai da ya sa na ga ya zama wajibi a kaina in tsunduma cikin matsalan tsaro da ya shafi wannan yanki. Na farko, duk yadda za ka yi kakka yadda makwabcinka ya zama makiyinka. Duk yadda za ka yi makwabci kada ya zama makiyinka, domin in ka yadda makwabcinka ya zama makiyinka ta hannun shi za a haura a cuce ka. Na biyu, kada ka yadda duk yadda za a yi yankinka ko gidanka ko garinka ya zama nan ne ake yaƙi, domin ba yadda za a yi ka ci nasara a wannan yaƙi. Misali, mutum ya shigo falonka ga talabijinka ga kujerunka ga komai naka, yana so a yi fada, ka lallashe shi a fita waje. In za a yi ma faɗan, kada a yi ta a falonka, domin in an ƙara faɗan ko da ka ba shi zai fasa maka ne kaya. Saboda haka kada mu yadda yankinmu ya zama yankin yaƙi, domin noman da muke yi, kiwon da muke yi duk zai tsaya, mu za mu cutu, ba za mu taɓa cin nasara ba. To in ka haɗa wannan abun biyu sai ya zama neman yaya za a tsayar da yaƙin nan. Shi yasa da mutum ya zo min da maganan yaƙi in ce kai baka san me yaƙi ba. Allah fa ke gaya mana Qur'ani, kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Wa ke son yaƙi? To tunda na gane wannan al'amarin nan akwai tsohon fada, shine ya tsamari ya lalace, to ya gama dole abi yadda za a tsayar da faɗan ne, ba ɗauki ɓangare ba. domin ka ce ka ɗauki ɓangare, to kaman ka ƙara wa fitinar, kaman ka ƙara ma wuta mai ne. Dole mu tsayar da faɗan, a tsayar da shi ko ma menene. Yanzu ake maganar lakurawa ban ma san wani bala'i kuma ya fito ba. Yau da muna shiri da wa'annan bandits din nan, su kamar yadda larabawa suke cewa inna ma yuflahul hadid bil hadid, da yake mutanen daji ne, da yake da armed, su ne za su kare ka daga lakurawa, ba za su yadda shigo lardin su ba. To muka ce su ne maƙiyanmu,
shikenan makiyanmu na gaske sai su bi su su amfani da su cuce mu. Shi ne yake faruwa yanzu. A yi ƙoƙari a fahimtar da mutane, a fahimtar da gwamnati, amma abin ya buwaya. Abin ya buwaya. Saboda haka irin wannan taro da kuke yana da muhimmanci ku kawo wanda suka san abun su yi bayani. Wannan abun nan da kuke gani kamar yadda bayani gabata, akwai tsohon fitina, sannan kuma abun ya zo ya ƙara cabewa ya lalace domin na waje sun shigo. Yanzu nan ina da wani abu a nan, sojoji guda biyu ne suka zo min, soja ba fulatani ba bahaushe ba, daga nan wandif. Suka same ni bayan sallar azhar. To jama'a, minti ɗaya kawai tak nake so ku ɗan ji wani minti ɗaya ku ji abin da sojojin nan suka zo, domin da suka fara magana ce ku tsaya zan yi recording, suka ce wannan shekara 2014 daidai ƙarshen mulkin Jonathan, na sa musu rikoda na ce to gashi na bismillah ka faɗa mana abin da yake faduwa. To ina so in saka bismillah. Operation ne wanda muka je ma wancan daji na birnin Gwari. To da muka shiga operation din, community ya kai kusan guda 10, wallahi duka mutanen garin kashe su ake yi, da maza da mata da karamin yaro. Kuma mutanen da suka yi lidin namu shine Brigadier Malu da Konafawale. Kamar Konafawale duka gurubin da ya dauka, duk kwamitin da suka je ba mutumin da yake rayewa, wallahi duka sai an kashe su mala, ba wanda yake zama da rai. Amma shi har yara har mata, wallahi mala. Akwai ma a ciki akwai ofisa da wanda ba musulmi ba, da sojoji wanda ba musulmi ba, wanda suna kuka da hawaye. Akwai ni dan Plato, Captain Dinka, shi ma kuka da hawaye da mejojimu. Amma kaga shi wannan Kanafawalan nan, shi wallahi duk kwamitin da ji shi kashe mutane ke. Kuma kaga yanzu illa da muka samu a gidan sojan jana kasar nan, sojojin da former chief namu ya dauka 2012 na yaran nan, su ya ta amfani da su, domin mu ko ya ce mana mi ba ma haka yake zage mu, muna yin sentiment, muna mene da mu da sauran ofisoshin haka kana fawa alhadu dukan. Wannan bawan Allah su biyu ne suka zo, shi kan shi ya ga wanda aka kashe fiye da mutum 300, ruga sun fi 10. Sannan daga baya 'yan sa kai sukan bi suna ɗauko 'ya'yan Fulani ɗaya da ɗaya ana kashewa, yake sun yi sati 3, duk yana ciki wannan. Wannan na ji wannan da na ji wannan lokacin Jonathan na tashi Abuja na je
na samu shugaban fatinsu lokacin NSA ɗin lokacin baya nan, amma ya zo ya same ni a gida. Na ce kun ga abin da ke faruwa a daji. Suka ce za su yi bincike. Saboda haka da na ji bandits ɗin suna so a yi sulhu, kun ji na ce sulhu, suna so a yi sulhu, na muka nemi inspector general police, muka nemi chief of army staff cewa za mu shiga daji nan kidandan, za mu haɗu da bandits suna so su yi sulhu. IG ya turo da wani abin nan deputy IG lamurde, shi kuma bai samu zuwa ba, sai ya ce commissioner police Moli na Kaduna ya bi mu. Soja lokacin muka yi su kawo mana ko intelligent officer ɗaya, suka ce a'a ba za su zo ba, amma za su kau da kansu, they will look the other way. Muka tashi muka shiga dajin nan, ga sunan bandits, kowa ya zo ya amaye abin da ke bakin shi. Me suka ce? Mu da aka shigo daji an ce za a yaƙi masu satan shanu, muka yi marhaban. Amma da soja suka shigo daji sai zama suna kashe dangi, ba masu kashe shanu ba. Shi yasa suka ɗauki makami don su kare kansu. A wannan na ce to, kuma suka ce in sun ajiye makami za a bi su ɗaya a kama. Arɗowa ne an kashe, wani an kashe, mutum 50 suka ba mu list wanda an kashe su. Nan take na gane cewa matsalan sai president, commander in chief shi kaɗai zai iya maganinta. Nan take ma na ce musu ni to na muku alkawali zan je ga president. Buhari Allah ji kanshi, Allah mishi rahama. Aji kamalan akwai bangaren da za mu zo wurin ina mafita. Okay, to idan muka kawo wannan ina ganin za a ba da wannan bayanin. To shi Mr. Samuel sa. To maganan tsaro a arewacin Najeriya matsala ce babba, kuma matsala ce wadda take da dogon tarihi. Idan muka yi la'akari da inda muka fito, amma a takaice idan muka duba halin da muke ciki yau da illolin tsaro, za mu fahimci cewa bangarori daban-daban na rayuwar mutanenmu na arewacin Najeriya akwai matsala. Idan muka duba harkan ilimi, tun dama arewacin Najeriya akwai wannan matsalar na karancin yara wadda suke makarantu ko kuma makaranta. To da wannan matsalar tsaron kuma ta kunno kai, abin kuma ya sai sa makarantu da yawa ba ma za a iya harkan ilimin ba. Haka ma ta bangaren kiwon lafiya, haka ma idan muka duba abin da ya shafi noma da kuma kiwo da kuma zamantakewa baki daya. To abin da nake so in sake jaddada a nan shine shugabanci kusan shine komai. Duk wani hali wanda al'umma za ta samu kanta, idan babu shugabanci ingantacciya, idan babu shugabanci wadda za a biya wa mutane bukatunsu, ko kuma za a yi shugabanci daidai da matsaloli wadda suka addabe al'umma, to za a fahimci cewa ba za a samu abin da ake so a yi ba.
to in na dawo maganan da Sheikh ya yi, yana da kyau mu fahimci cewa daga bangarorin 'yan bindiga ko kuma wa'anda suke da makamai ana arangama da su, dole ne sai mu duba bangarorin guda biyu. Na farko, akwai wadda suke rike da makamai daga bangaren makiyaya. Ni ba na son daga amfani da kabilanci a ce filani da sauransu, wannan ba adalci ba ne, stereotype ne. Akwai wa'anda su suna da makamai amma su ba satan mutane suke yi ba, su kuma ba satan shanu suke yi ba, su suna tare da makamai ne ko kuma sun ɗau makamai ne domin su kare kansu, ganin irin kisan gilla ko kuma wuce makaɗi da rawa wadda 'yan sa kai suke yi. Su makiyaya ne kuma suna da dabbobi, daga gun 'yan uwansu Fulani in court ba su tsira ba saboda ana sata musu dabbobi. Sannan kuma daga gun hukumomi, gwamnati ko 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ba adalci ake masu ba. To wayannan daban ne. Sannan na biyu kuma akwai wa'anda su suna da bindigogi da sauran muggan makamai, babu wani abu wadda aka masu, sun mai da wannan abin da suke a matsayin kasuwa, suna satan mutane, suna satan dabbobi, suna keta haƙƙin mata, suna abubuwa wadda suke cin zarafin bil'adama. Su suna wannan abin ne domin su biya bukatun kansu. Na yi bayani na farko, na faɗa cewa akwai waɗanda an basu rashin adalci, akwai kuma waɗanda suka mai da wannan abin sana'a. To abin da ya kamata gwamnati ta yi shine gwamnati ta saurari waɗannan bangarorin biyu, a yi nazari mai zurfi. Waɗanda su rashin adalci aka yi masu, kuma wannan rashin adalci ɗin shine ya zama kanwa uwar gami, shine ya zama dalili, shine ya zama umul aba'isin wannan abin da suke yi, ana iya tattauna da su. Amma ɗayan bangarorin wadda su suna wannan abin ne a matsayin sana'a da wasu abubuwa suke na neman kuɗi da sauransu, ana iya ɗaukan matakai wadda ya zo daidai da abin da suke yi. Amma abin da muke magana a nan shine babu ingantacciyar shugabanci. Abin da ke damun mutane daban, sannan kuma dabaru ko kuma dabarori wadda ake amfani da su a matsayin mafita daban yake, bai zo daidai da matsalolin ba. Sannan kuma wani abu shine batun siyasa. A harkar tsaro, idan aka samu siyasa ko aka sa siyasa cin harkar tsaro da kabilanci da abin da ya shafi addini da sauransu, to gaba ɗaya abin za ta wargaje. Harkan tsaro ya kamata a dubi rayukan mutane, ya kamata a dubi me za a iya yi na ganin cewa an shawo kan wannan matsalan. Kamar in sauka, kamar inda Dr. Rufa'i da kuma Sheikh suka yi magana, matsalolin arewacin Najeriya ta dade, kuma a shekara ta 2000 akwai kwararru wadda tun kamun a samu yancin kai, independence in 1960, sun dade suna nazari, suna abubuwa da yawa a arewacin Najeriya. Mutane irin su John N. Padden, su Murelas, su Christian Hascovis da sauran mutane, lallai sun yi wa mutanenmu nasiha da cewa zaman lafiyan arewacin Najeriya shine idan aka samu shugabancin wadda aka samu a baya na lokacin Ahmadu Bello. Amma idan aka tafi a rarrabe, idan aka samu yanayi wadda mutane za su bar Allah, domin taken arewacin Najeriya shine aiki da ibada, work and worship. Daga lokacin da aka fita daga wannan layin, mutane na son duniya, ana bautawa kuɗi ko harkar siyasa, dai wani abu da ake yi abu ne na duniya, ba abu ne wadda ya shafi al'adunmu da hanyoyin rayuwarmu. Kamar inda kamun wannan sai shaɗin ana magana akan zamantakewa, al'adu.
kaɗan daga cikin matasa idan muka karanta littafin da Anthony Green ya rubuta na mutumin kirki Bahaushe, inda yake maganin cewa inda hali muni ya ce kyau ne, inda hali ya ce muni kyau ne, sannan kuma inda kyau ba hali aka ce muni ne. Abin nufi a nan shine daga lokacin da al'ummominmu suka sauka daga abubuwa ginshikai wadda suke rike rayuwarmu da kuma al'ummarmu, za a samu rashin zaman lafiya. To halin da muka samu kanmu a yau abubuwa ne wanda suke tattare da rashin shugabanci da kuma rashin yin abin da ya kamata a yi, duk su ne suka kawo mu cikin wannan halin da muke ciki. Yes, I think the next speaker. Welcome da yau. Wato akwai maganar da shi sheik yayi da kai da immediately na ce to let me just harp on this a little bit. Wato akwai abin da muke kira a journalism, wato ethnic profiling. Ethnic profiling. And lokacin da duk ta'addacin nan ya fara, one of the major things the newsrooms, particularly the newsroom da na yi aiki da ita a lokacin, what we emphasized on was the need to not profile any ethnic group a ce wato Fulani ne suka yi wannan abun ko Hausawa ne suka yi wannan abun. Now ya kamata a ce za a yi dealing da wanda ya laifi criminal as a criminal. Whether you are Yoruba, Hausa, or Igbo, security agencies should not be interested in that. Kawai, wannan ya yi laifi ko kuma ga abin da ya faru, za a je a ensuring cewa an yi mitigating abin da ya faru. And that is it. So I thought I should then happen akan wannan. Now, in kuka lura, I just hope cewa magana ta I'm not jumping the gun domin kila Dr. Rufai na sai tambaya bangaren nan, but let me say a little bit on that. From 2016 in Zamfara, that was when under, if I remember correctly, Governor Abdul Aziz Yaba Buharin Daji amnesty. Now, the Yaba Buharin Daji amnesty. Later on, another bandit group suka zo suka kashe Buharin Daji. And we could see from then on, some states like Sokoto and Katsina suka yi replicating system na amnesty. But what we noticed as we continued reporting akan abubuwan nan shine, zaka ga za a ba da amnesty, bandits za su zo da bindigogi, and they live like heroes. In za a ba da amnesty, the government or security agencies, whoever is involved, the government should come from a place of superiority. Wato, akwai terms. But mostly, su bandits ne ke ba da terms. That is one major problem. Su ke ba da terms. And they live as heroes. Sana zuwa kila kaga wani rusted gun, 2 or 3 guns, and you drop in where they are repentant. No, it does not look that way. And then the community da ake kai masa hari za su ga bandits sun fito, wai an gama negotiation, sun ƙara gaba. They are holding their guns, and you've seen some of the videos. Za ku ga suna shooting a sama suna, you know, in kai you are young, you are 18, 19, 20, 16. There is a way in ba wai an yi maka tarbiya da ya kamata ba. Wallahi, you would see them as heroes. You will see them as the kind of people you want to be like in the future. Now, this is the problem that we are facing. Number one, if you want to do something like that, akwai abin da ake kira disarmament. There should be disarmament.
and there should be a laid down structure. Gashi. Sai wanda ya ki bi za a san yanda za a yi da shi. But usually, ba wannan abun. We know that sometimes za a ba su kuɗi ne, za a ba su wani abu sai su yi returning abin nan. Yaran da suka kidnapping or women or students or whatever, they return them. You know, and then say azu kaji cewa they have released so number and they've been rescued, and then the government appears kamar sun yi abin da ya kamata as heroes. Meanwhile, that is not the case. And there's one thing with the bandits. They seek credibility, your recognition. Wato in an yi zaman nan an gama ba su credibility. Kuma sun tashi ga su da bindigoginsu sun ƙara gaba. So I just want to say this briefly. I think we should thank you very much. Thank you very much. Ina ganin a wannan wuri da muka iso ko kuma wannan gaba da muka iso ya kamata mu dan fara tattaunawa akan ina mafita. Kuma ina mafitan nan Bahaushe a yi riga kowa da irin tashi. Zan ba da nawa ra'ayi, amma kafin in ba da nawa ra'ayi ne abin da nake so in tsokaci akan shine Honorable Samuel Arwan ya yi bayani kuma ya heɗe biri hawuciya. Saboda ya kamata mu fahimci 'yan bindigan nan daban-daban ne, iri-iri ne, ko kuma zance kala-kala ne. A haƙiƙatul amri akwai waɗanda ke ɗauke da bindiga shekara 10 amma za su gaya ma cewa ba su taɓa kashe kowa ba. Saboda riƙon bindigan nan ita ce kariyar haƙƙinsu, kariyar iyalinsu, kariyar dukiyoyinsu. A haƙiƙanin gaskiya, idan misali za a yi magana akan tattaunawa, ya kamata a ce a tsaya a kalli abun nan ta fuska ta ilimi ta kuma fahimta. Tabbas ni akwai bandits group da na sani ko kuma kungiyoyi waɗanda suke zaune ga banza amma kuma babu wanda bai ɗauke da bindiga. Sa'annan idan ka koma makwabtansu za ka iske su kuma ɗauke da bindigoginsu amma suke sata, suke kashe mutane, suke sata shanu. Kuma kamar yadda aka yi magana na maganar ethnic profiling, jama'a idan matsalan nan a ce matsala ce ta Fulani 100%, a yahe na ambaci Fulani, muna tsammanin cewa ya zama rikici ne na kabilanci. Amma yau da a ce za ka ɗauki statistics na mutanen da aka halaka, da waɗanda aka jikkata, da waɗanda suka rusa dukiyoyinsu, ina tabbatar muku tsakanin Bahilla ce da Bahaushe kila ko dai a je 50-50 ko kuma a je 40-60 ko kuma za a ce da waya ma ya zama 70-30. Abu na farko kenan. So maganar sulhun nan da ake yi da kuma ake ta cece ku ce a kanta, ni Murtala ina da nawa ra'ayi. A hakikanin gaskiya idan an ce gwamnati ana magana ƙarshe, ana magana iyaka, da an ce gwamnati abun da zai bi mata in an ci zalunka shine Allah ya isa. Ban ga yadda za a yi a ce za a tattauna ɗauke da bindiga da ɗan bindiga ɗauke da bindiga, shaye da ƙwaya, ɗan giya, mai neman mata, mai kashe mutane a ce a zauna da shi ba. Wannan shine ra'ayina. Amma kuma kahin a tsaya a yi wannan zaman, in mata kama a yi zaman, jama'a a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Wannan shine magana ta gaskiya. A tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Wannan shine maganar gaskiya. Saboda 'yan bindigan nan sun kafa gwamnatocinsu na daji, suke faɗin abin da za a yi. Mun ga wuraren da suke naɗa sarakunan gargajiya. Haƙiƙanin gaskiya yanzu akwai hwadodi na manya-manyan 'yan bindiga cikin daji. Yau misali da sarkin kudun Badarawa ya kira ka ko da turji ya kira ka, sai ka diba ka ga cikin waɗannan wanne ne zaka. Saboda ka san ɗauke yake da bindiga shi kuma yana iya yanke hukunci a lokacin da ya yanke hukunci. To a hakikanin gaskiya ni a nawa fahimta an ce an yi tattaunawa inda aka fito.
tun daga zaman yari Abdulaziz Yari har abun da ya kawo wannan gwamnati, ba Zamfara kaɗai ba, ba Katsina ba, ba Kaduna ba, ba sauran wurare ba. Jama'a, magana ta gaskiya shine ban sa ran an fahimci abun nan ba, kuma ana bin shi da ilimi da kuma idon basira. Wasu mutane za su ce muku ana siyasa ne da rayuwar mutane. Saboda mi? Saboda mutanen nan ɗauke suke da bindigoginsu. Yau idan ka ce kayi sulhu da ɗan bindiga a Zamfara, zai shiga Katsina. Idan ka ce kayi da shi a Katsina, zai ƙetaro daga Katsina ya zo birnin Gwari. Matsalar jihar Kaduna, Prof. Kayahe ne, matsalar jihar Kaduna da ake magana ta 'yan bindiga, ko mu yadda ko kan mu yadda, matsala ce ta Katsinawa. Saboda mi? Kashi 75 cikin 'yan bindigar jihar Kaduna, alal misali, Katsinawa ne. Because 'yan bindigar gidaje ne daban-daban. Akwai Zamfarawa, akwai Katsinawa. Sa'annan ko Zamfarawan nan da Katsinawan nan da ake magana, inda muka zo muna magana ethnic profiling mu ce Fulani, jama'a ku yahe ni. Kashi 60 cikin 100 'yan bindigan nan kama ne gare su da Hilani, ba su jin Fulatanci. Shine magana ta gaskiya. Idan ba a fahimci wannan abun ba, ba a bi shi ta wannan huskar ba, ba a karance shi ta wannan bangaren ba, jama'a, babu abun da za a cimma bayan a yi ta rudu, a yi ta hwaɗi tashi, a yi ta yi kuwa ba a cimma komai ba. Wannan shine maganar gaskiya. Wannan shine ra'ayina a matsayina na Murtala Ahmed Rufa'i, ba shine ra'ayin ku ba, kuma ba lallai bane zan ra'ayin ku, amma dai ina ganin ina da nawa ra'ayi. Aljikin malam, bismillah. Wato an ce kowa in kafinta ya ga wani abu ya taso, sai tsammani a saka hama a buga ya shige, shine maganin. Kowa yana kallon abu daidai irin fahimtar shi. Yau ni din nan da ina da ƙarfi soja, zan shiga daji ni kaina in murkushe su gaba ɗaya. To amma ina da to ko kuna tsammani akwai wata gwamnati ko wani ƙarfi da zai iya yi, saboda kuna mamaki me yasa bai yi? Haka kuke tsammani? Yau matsalar da take faruwa America a Israel, ba makamin da bata ba su ba. Trump yake cewa Netanyahu duk makamin da shi kanshi bai san ma sunansu ba yake tambaya ya ba su. Abin da ake makana yanzu shine disarming Hamas. Hamas su ba da makamai. America da Israel da kasashen Laraba gaba ɗaya sun ce a cire makamin Hamas. Amma za ku gani ba zai yi ba. Wato cire makami daga hannun mutane da suka zama abu ne a hankali ake yin shi, kamar Niger Delta har yanzu makamin su na hannunsu har yanzu, amma a hankali suna gina university, suna karatu a hankali ana shigansu, ana canja su, an tuttura su suna karatu, sun gane daɗin rayuwa. Saboda haka bandits ɗinmu ma makami na hannunsu. Kusan wani abu kuma ku duba psychology ɗinsu fa. Psychology is very important in warfare. Wato ilmin nafsinsu. Abin da sa suke rike da makamin nan, kamar yadda suka ce wani na kare dukiyar shi, to kuma har mai kare dukiyar ma ya shiga satan. Ta yaya ya shiga satan? Domin sun ga suna yaƙi da soja ne da 'yan sanda da jirgin sama. Ina za su samu bullet? Ina za su samu kamai? Inda creek ne za su sayar da mai, nan babu. Sannan kuma ka ga wani abu, in sun kai garurukan mutane su ce 'yan sakan ku su ma suna kawo muna hari, su kashe muna mata kamar yadda kuka ji. Wato na faɗan haka ne don mu gane mu samu matsalan fitar daga cikin wani al'amarin. Sun sani ana kashe su kuma sun sani suna kashewa, amma psychology
yanzu a cikin ku nan waye za a ɗauko sanda a ce ya buɗe ya ɗaga hannun shi a yi sharo a dinga faɗa mai ana buga mai sanda? Akwai wanda zai yi haka? To haka mutanen suke, pain threshold ɗinsu ba sa jin zafi, ba sa jin ciwo. Ka kashe musu 'ya'ya ba zai tsaya yana kukan wanda aka kashe mishi ba, abinda kawai yake tunani intikami, ya zan je in rama. Shi daɗin shi rama wannan da ya yi. Ku gane mutanen suna gabanmu, saboda haka abin da ya fi ilmantar da su. Ta yaya za mu ilmantar da su? Shigansu. Wallahi mun aika musu malamai sun musu tafsiri Ramadan lokacin kafin a ce terrorist ne. Akwai wani yalo ake kiran shi, ya zo da motoci abin nan wajen mutum 300, ya zo shi ma lokaci yana rike da wayansu 'yan afaka din nan, ya zo yana jin tafsiri a hankali ana tura magana, ta yaran nan karɓo su aka yi, wallahi ba bindiga. Mutane ne, mu shiga mu ilmantar da su, mu da ku mun samu ilimi, mu da ku mun samu kwanciyar hankali, mu ba su. Shi yasa amnesty zai sa su ajiye makamin, ba wai su mika ba, su ajiye shi first, sai a hankali suna jin daɗin rayuwa sai su bari. Amma in kun ce a'a ku ingiza soja su shiga, soja bai iya bambance wayannan da kuka ce, soja shi kashewa kawai yake yi, bai iya bambancewa. So in ka ce a ci gaba da yaƙi, a ci gaba da yaƙi, to su ma za su ci gaba da kashe mutane, su ci gaba da atakin mutane. Saboda haka abin da ya fi, tun da sun karkato, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal Allah, sun karkato suna son a zauna lafiya. Ban ga wani hankali zai ce mutum ya karkato ya ce na so a zauna lafiya, ka ce a'a ai da yaƙi daɗin da aka yi sulhu da su me aka yi musu? An shiga an yi makaranta, an shiga ilmantar da su, an shiga an yi abu da za a ɗauko yaransu a wawwatsa su. Domin me? Soja, ku sani taruwan mutane shine soja. Yau da za mu shiga dajin nan, ce ku kawo yaranku, domin wani dajin da muka je na ga wani yaro ɗan ƙarfi da bindiga, na ce ka zo mu je Kaduna saka makaranta, sai ce yana so. Da hanyar makaranta kawai mu ɗebo wa'yansu mu kai su Kogi, mu ɗebo wa'yansu mu kai su Katsina, mu ɗebo wa'yansu yaransu, kuma wallahi za su bayar. To ina sojan ma da zai yakin? To amma wannan ba zai yi ba sai da amnesty. Sannan kuma da an ce amnesty sai wa'yanda kuma suke kabilanci na cikin gari su ce a ana so 'yan ta'adda ana abin nan. Ba ku jin abin da su ma kai musu? Ba ku ji abin da dokta ya ce? Sai dai a ce 50-50 ko 40-30. Kuma me yasa muka fi ciwon nasu? Me yasa muka fi jin ciwon nasu? Domin mu in abu ya taba mu muna kuka, muna wurin da za ga yawa, muna da mimbari za mu yi magana, su ba su da mimbari. Na biyu, suna daure cuta, mu ba ma daure cuta. Amma in ba haka ba, lokaci ya zo, al'umma ɗaya ce, addini ɗaya ne, kuma ba mu son yaƙi yana hana shuka a ƙasa. Yanzu ne lokacin da gwamnati ya kamata ta shigo ta ce to za mu yi amnesty, kuma za mu shiga a yi muku abin da ya kamata, sannan kuma su za su yi maganin tsagerunsu, kamar yadda 'yan Niger Delta yanzu Tokumbo Asari, duk wani ɗan tsagere da ke Niger Delta in zai taso shi zai danne shi, to Polo shi zai danne shi. To haka in kai kuma dukansu sun yi terrorism duka. Mu ma haka yanzu inda za mu zauna da wayancan, mun ma zauna da wani, ban son faɗi sunan shi, ya ce wallahi zai tsare dajukan nan, kuma ya tsare a gaban sole administrator na yankin nan, ya ce kai da muka yi alkawali da kai wata 9, akwai wayansu tsagiru da suka je suka yi kidnap, mun je mun kamo wayannan mutanen, mun kamo makamansu muka baku, ba haka ba a gaba na sole administrator ya ce haka ne. Yani za ka iya juya su zama maimakon su yaƙe ka su yaƙi maƙinka. Haka ake yi. Yes, Honorable Samuel. Okay, maganin tsaro ba kowane abu ba ne muke magana a kai. Ganin irin wasu abubuwa wadda muka sani
wadda da mu aka yi da kuma yanayin da abubuwan ke tafiya. Kamar yadda ne magana a nan, 'yan fashin daji dole ne sai ka fayyace su, domin muna a wannan context ɗin da muke magana, 'yan fashin daji kusan gida biyu za a iya sa su, kamar yadda na faɗa, kuma ina son sake jaddada. Wa'anda sulhu da kuma zama da su zai iya zuwa da sauki shine wa'anda aka masu zalunci, sannan kuma suna rike da makamai, amma su ba sa satan mutane, ba sa kuma korar shanu. Su suna rike da wannan makaman ne domin su kare dukiyoyinsu da kuma rayuwarsu. Amma ɗayan rukunin na 'yan bindiga wa'yanda su suna satan mutane domin karban kuɗin fansa, suna kuma kora dabbobi, suna sace dabbobin makiyaya, suna kashe mutane, suna wa mata fyaɗe, suna wasu abubuwa wanda suka ci karo da dokan ƙasa. Yin sulhu da wannan rukunin akwai matsala sosai. And da yawa daga cikin shugabannin malaman addinai da kuma masana wadda suke da'awan yin sulhu, abin da ya sa ba a yawan yadda da abin da suke magana a kai, ko kuma ana yawan samun cece kuce akan abubuwan, shine ana ganin cewa suna jam'i, kaman kudin goro, kaman haɗawa suke yi gaba ɗaya. To ta nan ne ake samun matsala. Amma ni ina ganin cewa idan suka yi magana, idan suna maganin cewa duk wani ɗan bindiga wadda yau ya ce zai ajiye bindiga ya kuma tuba ba zai yi wannan abin ba, ba za a samu matsala daga gurin ba. Amma matsalan da aka samu, kamar na faɗa, shine rashin bambanta 'yan fashin daji wadda za a yi sulhu da su da kuma wa'anda ba za a iya sulhu da su ba. Akwai abin da muke kira lawful interception. Shi dakta zai fahimci lawful interception. Lawful interception shine sadarwa na 'yan ta'adda ko 'yan fashin daji wadda gwamnati ko jami'an tsaro ke interception da Hausa ke tsakura, ke samu ta lokacin da suke sadarwa a tsakankaninsu ba tare da sun san cewa ana bibiyar su ba. To wannan sadarwa din, wannan intercepted communication, well, na ce lawful. So wannan lawful interception din shi ke gaya wa gwamnati da kuma jami'an tsaro ainihin tunani, tsarawa da wa'annan yan fashin dajin. So kuma wa'anda suke maganin ai sulhu, da yawa daga cikinsu ba su da access, ba su da wannan masaniya na wannan lawful interception. Misali yanzu ni na ce ina son ai sulhu, sai na yi magana da wani dan fashin daji. Bayan da muka gama magana da shi a can communication room inda ake lawful interception, magana wadda yake da sauran yan uwan shi daban ne na abin da ya faɗa da ni, daban ne da abin da ya gaya min. Sannan kuma wani abu shine, idan 'yan fashin daji suka yadda su zama da kai domin su maka bayani akan abubuwa wadda ke ce masu tuwo a ƙwarya, duk wani bayani wanda za su yi maka za su justify abin da ya sa suke yin abin da suke yi. Sannan in kuma ka karbi duka abin da suka gaya maka without abin da muke kira post-intelligence verification, tamkar you accepted what is called emotional narrative. You know? Sannan kuma kamar na faɗa, akwai wasu abubuwa da yawa wadda ba ma son mu magana a kai. Idan 'yan fashin daji suka yadda da cewa mu za su yi zama da kai a dajin birnin Gwari
ko ɗan sadau ko dogon dawa da sauran wurare, kamun ka je wannan wurin za su gama shirye-shirye kamar inda ake stage in a theater, akwai costumes ko akwai kayayyaki wadda ake adana, za su tabbatar da cewa 'yan koransu da sau duk za a zo da bindigu, za a rataya, za a adana. Daga ka shiga wannan wurin za ka bai cewa kai za ka fara gaya ma kanka akwai psychological message za ce kai wayannan dai ai dai ba za a iya da su ba gaskiya, ya dai kamata dai gwamnati ta saurare su. To wayannan su ne bayanai wanda intelligence agencies take da su, wadda yake dominating abubuwan da suke yi. Menene disarmament? Disarmament shine kwance damara. Duk duniya babu inda aka yi sulhu, babu inda aka yi amnesty ba tare da ko partial ko kuma full disarmament. Me disarmament? Disarmament shine mutum na kwance damara. Daga lokacin da ba a kwance damara ba za a samu matsala. Now ina da evidence da zan nuna a nan saboda wannan tattauna da muke yana da muhimmanci. Misali ran 24 ga watan Nuwamba a shekarar ta wuce a wani jiha wanda ba zan ambaci wannan jiha ba amma muna kusa da wannan jiha din, shi gwamnan da aka yi wannan tattaunawan da shi abin da ya faɗa shine ɗaya daga cikin hanyoyi wadda za a samar da zaman lafiya a wannan yanki wadda rigingimu ta ci ta cinyewa shine za a kwance da mara. Yau bayan shekara ɗaya har yanzu dinnan wannan ikirari ko kuma wannan abin da ake so a cimma haka bata cimma ruwa ba. Shekaran jiya 18 ga watan Disamba cikin wannan shekarar da muke ciki, wannan takardan shine al'ummar Birnin Gwari Emirate Progressive Union ta fitar da shi. A cikin paragraph na 3 ina son karanta abin da suka faɗa. Sorry, yes, third part suka ce Birnin Gwari Emirate Progressive Union strongly condemns the failure to fully implement disarmament after the peace pact. Armed bandits continue to intimidate defenseless citizens. So abin da muke faɗa nan shine duk da kyakkyawan niyya gan irin zubar da jini wadda aka yi, wadda kaɗan daga cikin malamanmu suka ɗauko risks kuma sun ba da rayuwarsu, duk wani abu da za su iya yi na ganin cewa a yi domin a samu zaman lafiya, idan ba a kwance wannan damara ba to za mu da isasshen lokaci. Kalubale. Da Allah za mu baka minti biyu. Da Allah. Okay, so I don't really have much to say. I just want to re-emphasize on what the Sheikh said. Yace disarmament ba ta faruwa immediately, which is true. That means I mentioned something na ce akamata a ce gwamnati is coming from a place of superior power. Ko ba haka ba, ya kamata a ce akwai wani line or deadline. By so time, this is what we want to achieve. Timeline. This particular group da suka yadda cewa za su yi dropping arms an ba su lokaci. Kuma in ba su yi dropping arms ba, and I am sure the security agencies know where some of these bandits suke. Locations nasi. It's no longer a secret cewa ba wai ba a sani bane. Yawwa. About the line. And in lokacin ya kai an san wanda za a kai masa hari. Now, abinda zan faɗi yanzu ba wai abinda ba ku sani bane. Maybe some of you ba ku sani ba. Amma this is it. Za a samu wani bandit lord. Babba ne shi. They are mostly young. Maybe za ka gan shi ma 20 da wani abu. Highest dan 30 da wani abu. Amma yana da yara. There's a period of time da wani ƙarami yakan ce shi fa
he wants to become independent. Wato zai fara group nashi. Now, sometimes ko an yi magana da babban nan, akwai ƙananan nan kansu na hayaki na wuta. They would continue, su ba ruwansu da amnesty. And why sometimes mukan yi magana akan cewa ana pampering nasu shine. Za ka ga ƙananan nan kowa na neman attention. To an yi settling da wani, ni ba a yi settling da ni ba. Za su je su kidnapping a so place. A zo a yi settling da su. Kaga, they are operating from a place of superiority. Ko ba haka ba. And we need to understand cewa za a kai wani time a ce in community sun ba da tax ko sun ba da wani abu ko gwamnati sun ba da wani abu, either cash or cows or whatever in return, then it shows. I think honestly time is not on our side. It shows that the bandits have the upper hand. Thank you. Thank you very much. Kahin mu yi tambayoyi. Ina son ɗan yi tsokaci a nan kaɗan cikin ɗan ƙananan lokaci da cewa jama'a banditry ɗin nan da muke magana. A hakikanin gaskiya abunda muka gani na farko 2011 alal misali da aka fara zuwa 2016 ba shi bane yau. Kacallolin nan da ake magana babu kacalla guda a hadun da ba multimillionaire ba. Abu ne wanda ya koma sana'a ce kuma kuɗi suke samu kuma suna abin da suka ga dama. Ana magana akan cewa suna da nasu dalilan da yasa suka ɗauki makami. Ka ce an kashe ma ɗan uwa ko ‘yar uwa ko uba ko an wace garinku, tsakani da Allah kai mutum nawa ka kashe. Wannan shine abu mai muhimmanci. Amma kuma kamar yadda Professor Manumfashi ke cewa komi nisan jihuwa ƙasa ta yi. Jama'a babu abun da ya kamata a yi shine a zo a kai ƙarshen wannan matsala. Kuma ƙarshen matsalar nan dole sai an haɗa ƙarhi da ƙarhi. Dole sai an haɗa biyu. Alal misali kan a kai ƙarshen wannan matsala. A wannan ɓangare ne nake ganin ko kuma a wannan lokaci nake ganin ya kamata mu ba da dama na tambayoyi. Za mu ɗauki tambayoyi guda biyu. A yi haƙuri. Za mu ɗauki tambayoyi guda. Ina son overruling naka. Ganin muhimmancin wannan issue na security. Ko? Kuma ganin personality na malam wanda muke da shi a nan. Kuma akwai karancin fahimta da kuma generalization wanda mutane kawai wani sai zauna daga nesa yana maganganu akan abin da bai sani ba. Ni ina gan ku yi hakuri ku ƙara time so that a lot of young people here can learn. To ba damuwa, na fahimce ka. Abin da za mu yi shine jama'a mu yi hakuri. Abin da zan ba da shawara a nan shine za mu ɗauki tambayoyi guda 4, 2 maza 2 mata, 1 kenan. Abu na biyu a yayin ansa tambayoyin nan za mu ba malam dama alal misali ya yi responding bisa ga abin da Honorable Samuel Aro ya faɗa. Don Allah kuma a yi haƙuri. Lallai tabbas magana tsaro abu ne mai mahimmanci. Kuma muna tsammanin mutane su yi maganganu irin wannan. Or who the question is directed at. Don Allah sai a yi in za ka yi tambaya ka faɗi kowa kake wa tambaya. Mace 2 namiji 2. Ɗaya malam 2. Yes. Dan mata. Babu mata subhanallah. Okay, ɗaya Halima da wa kuma? Ina Hassana? Hassana 2. Yes, malam bismillah. Okay. Da Allah kuma ka yi shi cikin kankanin lokaci da Allah. Straight to the point. To a gurguje kafin ne tambaya da Allah ina son dan bada wani brief. Ni sunana Haruna Sale. An fi sani na da Haruna Aliyu mai karatu online. So briefing da nake so na bayar ni salesman ne. Akwai abin da na sani yawanci fellow salesman musamman manya-manya a gaban sun sani. Akwai abin da muke da shi a sales. In an baka target duk yanda za ka in baka achieving target ɗinka ba musamman duk wanda yake aiki da kamfani ba za a taɓa
ba duk kuma excuses da zaka bayar ba za a taba baka uzuri ba, za a nuna maka a no ba kai aikin da ya kamata bane, sai sa baka achieving target naka ba. Sannan kuma duk wanda ya achieving target nashi akan ba da kyauta ko wani promotion saboda me a motivating sauran mutane, sauran wanda suke cikin wannan self esteem din. So maganan sulhu da ake yi da bandit, tambaya na farko shine, da farko ma ana magana a musu wani abu, me aka musu? Tambaya na farko kenan. In ana maganan ba su da ilimi da sauransu, shin a ƙasan nan ba sauran state da wurare da yawa da wanda muke da wanda ba su da ilimi, out of school children da yawa ne? Me yasa ba sa yin abin da wayannan 'yan ta'addan suke yi? Tambaya na biyu kenan. Sannan kuma tambaya na uku shine, abin da yasa na kawo brief akan sales, abin da ake a ce wai ai sulhu da 'yan ta'adda, mutum biyun nan da Honorable Samuel Armand da shi wancan yayi magana cewa akwai abin da suke amfani da shi na magana emotional intelligence. Duk wanda abin da yasa na kawo sales kuma shine, in an ban target a sales at the end of the year ko end of the month, in an zo a mun appraisal, duk yanda za a yi zan ba da uzurin cewa ga dalilin da ya sa ban achieving target ɗina ba. Ba mu da lokaci ka takaita da Allah. A takaice kenan. So duk wanda za a bashi uzuri zai ba da dalilin da ya sa ga abin da ya sa yake yi. So maganan cewa wai an musu wani abu ne, to me aka musu? Sannan kuma a ce an yi amnesty da su, an ba su ko dukiya ko abin hawa, kamar ana motivating sauran ƙananan yara, sauran jobless, sauran out of school children. Thank you very much. Mun gode. Sai kai, dala sai ka faɗi sunanka da kuma wa kake wa tambaya. Domin shi ya saki nashi ne, ban san ko da wa yake ba. Doctor, ni ma ina gan dida ka ana veer off. Ana veer off for emphasis. Malam, out of concern ne for stability da kuma a rage bloodshed. Shi yasa ake propounding duka different opinion. Ina son guiding din conversation din mu ne. Like I said, security is very sensitive. Ina son ku da za ku yi tambayoyi ku fahimta. Babu wani da ke goyon bayan a yi sulhu domin a cutar da al'umma. Amma ganin cewa for a very long time, babu methodology, babu method wanda ba a trying ba. Ko? That is the basis na wani abubuwa wadda ake magana. So kuma conversation ɗinmu a nan is just like being critical. It's a conversation, dialoguing ne, because we need to get to the root of the matter. So that Allah, I want us to guide. Thank you. Thank you. Yes. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Suraju, malami ne a Nigerian Defense Academy. Abin da yasa na yi wannan nake son na yi tsokaci kan ishu na sulhu da kuma mafita shine, ina da first class experience kan wannan ishu na tsaro. An sace mana, an kashe mana saboda daga yankin Funtuwa na fito. Kuma manomi ne ni. Kusan kullum muna ganin su suna wucewa muna tare da su. Shi sulhun nan daga January zuwa May kowane manomi ya kwashe hatsin shi daga gona. A lokacin duk sulhun da aka kawo suna yadda da shi. Saboda lokacin daji ya haske kana ganin mutum kusan 10 to 15 kilometers. Amma kaga da zaran May ya muka fara shuka zuwa December, dawa ta yi tsawo, masara ta yi tsawo, gaba ɗaya duk alƙawarin da aka yi sai a warware shi. So an shayi ba so ɗaya ba so biyu ba. So ina ganin shi yasa kamar sulhun nan bai aiki. Na biyu mafita shine, a da muke yara, ba laifin gaskiya gwamnati kaɗai ba ne ba. Lokacin masu kuɗi sukan biya malamai, sai a samu kamar malami 10, miliyan 1 ta ishe su 100,000, sai a tura su rigage, sai a ringa koya musu ilimi. Sai ga yaran da ake ba wannan ilimin, in suka tashi da tsoron Allah, ko da ilimin humanity ne, ba su iya cutar da wani. Amma yanzu an zo lokacin da mai kuɗi zai zo cikin gari ya gina masallacin biliyan 2, amma ga daji can, ga yaran an ba su babu ilimi babu komi. To ina tunanin sai mun koma wancan lokacin. Yes, thank you very much. Mun gode kwarai, Allah ya saka da alheri. Sai gehen mata. Okay. Hello, sorry I would be asking my questions in English. I'm not very fluent in Hausa. You laugh. Okay, my first question goes to Samuel Aruan. You talked about different facets to this bandit, saying one party feels aggrieved. Can you tell us more about what these grievances are, so we are clear on what they feel, what they feel has been done to them? Why are they offended?
Second question, same Samuel. What is your advice to the government on how to tell the difference between them so we can see a way forward? Who are the bandits that are looting and which ones should be forgiven or pardoned? My next question goes to Sheikh Gumi. Please, can you tell us what kind of bandits you refer to when you say they should be pardoned, sent to school, and we should take our time to gradually take their arms from them? Secondly, as a religious scholar, what do you have to say to the families of people who have lost loved ones, whose homes have been destroyed, and whose lives will never be the same again? And would your answer be different if these victims were people from your own family, say your children, say your cousins, say your in-laws? Thank you. The last person, please. Sannunku, mun gode sosai. This has been an interesting conversation. Ni zan tambaya na in Hausa. So normally idan ana wannan maganganun ko ana maganar sabo ko wani abu wanda ake zargi suke like they are the cause of insecurity, maza ne. Idan aka zo za a yi wannan dialogue din da su ma wanda suke za su yi wannan dialogue din su ma maza ne. So ko da kuka je ƙauyuka da ko cikin like forest da kuke magana da waɗannan mutanen ba mu san ko kun je da mata ko an zauna da mata an ce to what are the problems da ake wa mata, you know, because mu ne we are the biggest victims of wannan insecurity in. Za a dauke mu a kai mu daji a yi raping din mu a kashe mu, you know, a aure mu na dole kuma gwamnati ma su ce wai married school girls waye aure haka ake aure. So maganan gaskiya shine muna son mu tambaya to all of you, but most especially to Sheikh Gumi, idan ana wayannan maganganun me muhimmancin mata, because wayannan truth committee da ke faɗan nan ba anan aka fara ba, an yi a Rwanda ko su Germany da aka yi World War su ma sun yi, amma an kawo mutane su ce to ga abin da aka mana. Su wanda suka yi laifin sun zauna sun ji laifin da aka yi leveling against them, kuma haka aka zauna aka samo sulhu because an ba su punishment. So ni ina kaman abin kaman ana cewa za a yafe mutane without accountability, kuma I don't think haka za mu build an sustainable community. Thank you very much. Kamar yadda nake cewa ko kuma na faɗi da farko, jama'a wannan taro ne na ƙara ma juna sani na kuma fahimtar juna. Kada mu zargi kowa, kada mu ci mutuncin kowa, ko kuma kada mu yi tunani wanda ya saba ma tunanin da kusan kowa ya sani. A hakikatul amri, Honorable Samuel Arwan ya yi magana. Jama'a idan za ku shiga dajin nan, ku ga abubuwan da ke faruwa. Alal misali, akwai wasu abubuwa da idan kuka gani sai kun yi kuka da hawaye. Wannan shine magana ta gaskiya. Ni na shiga kasuwa na gani, kuma kai bazan ma ɓoye bazan faɗi kasuwar shinkafi. A kasuwar shinkafi akwai inda aka yi kwata mayanka ta makiyaya. Iyaka 'yan sa kai su shigo kasuwa su ga mutum su ɗauka su ta can a yanki. Jama'a bala'in nan ya kai ga 'yan sa kanmu. Wasunsu sun kai ga suna cin naman mutane. Wannan shine masifa. So duk wani bayani da za ka yi da kuma wani tunani da za ki yi na maganar abun nan ba magana abun da muke karantawa bane a jarida. Kuma waɗannan mutane da suka ɗauki makami kamar yadda ake magana, tabbas mun basu da daɗewa, they were absolutely neglected. An zan ba ku incident ɗaya na ƙarshe. Ni na je kasuwar ɗan Sadau na gani. Bahaushe mai sai da waya, idan na zo sayan waya ni a matsayina na Bahaushe na saye 7,000, Bafillatani sai ya sai shi 13,000. Kun san dalili? Dalili shine sai ya biya kuɗi a sa mai yaren Fulatanci. In ba haka ba za a ci abinda ake ce mai shine wayar ba a yi ta da yaren Fulatanci ba. Idan kana son ka kira Bafillatani ya ji ka ya ansa ka, sai ka ƙara biyan kuɗi 5,000 a sa ma yaren Fulatanci. Bayan Allah nan kuma haka suke bada kuɗin nan, kuma mu muna tunanin cewa ai ba su sani ba, ba su san abin da ke faruwa ba. To gaskiya ce ta bayyana. Magana ta ƙarshe shine abubuwa ne waɗanda kowa yanzu kare ya gaji nama ya gaji, kusan yanzu kowa mafita yake bida, kuma wannan mafita
ina gani shine makasudin wannan taro ko kuma wannan tattaunawa, ba don a galehin wani ba ko kuma a ce wani ya ɗauki wani matsayi wanda bai dace ba. Wannan shine nawa a response. Ajikan malam zan baka just 2 minutes ko kuma 1 minute algat malam. I think I will start with the lady who's saying if I have lost somebody, truly I have lost somebody to banditry. My own relative is a private in the army. They were ambushed by bandits in Anka village, Anka forest, and he was killed. We didn't know he was killed until somebody saw his dead body in a mortuary in Gusau was telling us. I've lost. In our mosque, so many times we have to pay because they were threatening to kill people. I'm a victim of it. My own brother was kidnapped in his farm in Abuja. So I'm a victim of terror. But I'm pragmatic. I'm pragmatic. I don't go with emotions. The best way out for this, let me tell you, Birnungwari Emirate Progress Union, BEPO, the same paper. What is their prayer? We call urgently on the Minister of Defense, National Security Advisor, the Kaduna State Government to revisit and enforce the peace agreement in Eastern Birnungwari, especially along the Zamfara-Katsina border, to enforce peace agreement. This is what I'm saying. These are the victims telling you, yes, we benefit from peace, but enforce it. Peace. You cannot just be sitting down in the air condition and be hoping for war. War is evil. So since wani ya ce da Hausa, wai me aka musu? Ni zan tambaye ka, meye ba a musu ba? Meye ba a musu ba? Wani gwamna da muke magana da shi ya ce wallahi ya tara gwamnonin arewa ya ce kai cikin budget in nan da muke samu shekara 15 nawa kuka ɗauki kwabo kuka yi ma makiyaya a daji? Kwabo. Ba ma haka ba, 'yan sa kai a ɗan sadau su suka fara kisansu. Kun ga nan na gaya muku soja sun shiga sun yi kisansu. Sannan akwai wani wuri hadde zuru mota da mutum ya zo a kama a yanka bai iya zuwa kasuwa. Kun bar shi a daji, in ya zo kasuwa ku kama ku kashe. Wai duk da haka ba a musu komai ba. Haba da Allah, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Thank you, Alagatu Malam. Mun gode kwarai. Honorable Samuel. Okay. Well, gashi ta ce ita ba ta jin Hausa. Ni kuma Hausa is my mother tongue. That is the language that I'm very serious. So, in kika saurare ni, nan na yi magana da cewa 'yan fashin daji sun kasu daban-daban ko? Kuma ni a ra'ayina, ni ina ganin cewa wa'yanda aka zalunce su, wa'yanda su sun ɗau makami domin su kare kansu ne, da kuma wa'yanda suka ɗau makami suna faɗa da 'yan sa kai ko kuma suna kallon abin a matsayin wata matsala tsakanin Hausawa da kuma Fulani. Su wa'yannan ni a tunanina ana iya tattauna da su. Amma 'yan fashin daji wadda su sun mai da abin ya zama sana'a, ni ina ganin cewa to ya zama wajibi a mai da kura a niyarta. Allah bari wani talib nan. Kaga in ka tura 'yan sanda da soja ba su iya bambancewa, amma su suna iya bambancewa. Nan 'yan gan Allah suka zo min da sunayen arɗoɗi da wannan suka ce su abin da suke so a ba su bindiga, wallahi za su yi maganin 'yan ta'addan nan, amma gwamnati ba za ta yadda ba. Saboda haka tun da yanzu NSO office suna magana za su yi forest guard, sai mu ɗauko wa'annan wanda suke son zaman lafiya, su ne ake sacewa shanu, su ne ake kashewa, sai mu ce to gashi mu sa su cikin forest guard su yi muna maganin wancan tsagerun, shi kenan kawai an gama. Amma da Allah ku yadda a zauna lafiya. Allah, Prof,
muna live ne yanzu haka? All right. Okay, so kamar yadda muke magana kai ya zama wajibi kowane group based on their action ya kamata a ɗauki mataki based on their action. Ko ni a tunanina ina ganin cewa wannan zai taimaka mana to some extent, amma generalization, stereotyping, yanzu kawai ka ce duka jinsin Fulani ka ce 'yan ta'adda, wannan babu adalci. Sannan kuma mu ma duba Rwanda, me ya faru a Rwanda? It was stereotype between the Tutsi da kuma Hutus, and mutane da yawa in ana magana kan tarihin genocide na Rwanda, mutane na ganin cewa kamar ai ita genocide din ta faru daga April 1994 ne. No, genocide ya fara tun 1990 because akwai 10 commandment ko na Hutus. One of the commandments shine kar wani dan Hutu ya dauki sakatariya daga Tutsi, no matter how competent it is. This is 10 commandment. Go and you can Google it. 10 commandment of Hutus. It was released in December 1990. So genocide is a gradual. Problem is gradual. So by daidai bane in ka kana karanta jarida sai an ce Fulani militia. What is Fulani militia? What is headsman? Call a terrorist by his name, terrorist. What is thief militia? Call everybody on the basis of his action. And before I sit down, I will give an example. Abin da yasa muna yawan samun matsaloli ko wallahi shugabanci ne. Wani lokaci makiyayi, within the context of violence, we have about 3 types of headers. Muna da settled header, muna da semi-settled, muna da transhumans. But within the criminal context of what we are discussing, bandits are the criminal stock. Now, makiyayi yana kan kiwo sai ya shiga gonan wani. Da ya shiga gonan wani sai dabbobin suka bata gonan. Shi mai gonan ya zo suka yi magana, aka samu rashin jituwa. Har aka kaure da fada. Manomi aka je mashi rauni, an kai shi asibiti. Shi wannan makiyayin ya zo daga kusan kilomita 20 ne ko kuma zuwa 30 kiwo a wannan yankin. Shi manomi wanda aka je mashi rauni, an kai shi asibiti sai ya su community kuma around they are aggrieved. Duk wani wanda ya kama da wancan din wanda ake kyautata zaton cewa su suka yi wannan abin in aka same shi, ita gwamnati kuma an rubuta mata rahoto na tsaro da cewa ga abin da ya faru jiya, ya kamata a tura shugaban karamar hukuma da jami'an gwamnati a je a dakile wannan matsalar. Shi gwamna bai gari, ko yana Abuja ko yana kasashen waje ko yana wani wuri. Haka wannan matsalar da ba a magance ba mu da lokaci don Allah ayi. Muna neman arziki kai hakuri. To haka wannan matsalolin za su dinga girma har ta zo ta zama wani abu wanda zai zama sanadiyar so mutane da yawa. To timely response da kuma responding is very important. Ita gwamnati ba za ta iya kaɗai ba. Da Allah ni daga karshe ayi hakuri. Ina da roƙo ɗaya ga Sheikh. Ina neman wani arziki ga Sheikh. Ina ba da shawara kamar ka samu lokaci ka kamar tattaunawa kamar irin wannan. People really need to understand you very well. Ka ba da context, ka ba da background akan irin halin da ake ciki, the dangers da abubuwa da yawa, so that the young people will get enlightened. Ba damuwa honorable, ina ganin wannan shawara ce da za ku iya kila tattaunawa daga baya, amma dai abinda nake son in yi tunatarwa a nan shine malam dan Zamfara ne, kuma duk mahalukin da Zamfara babu wanda zai ce abun nan bai shahe shi ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Can we just give you 10 seconds? Me zan ce a 10 seconds. Okay, to 1 minute. I just want to say and to what's the word now? Anyway, so this is the thing.
I think people here are thinking, permit me to speak in English this time around. How some of us feel, all of us, is we all have grievances, right, with the government. We all have grievances. Tinda aka haife mu ba wanda zai ce ya taso wai bai fushin wani abu. And my family shi wani abu. Some have been, because of some heads of states, some families have been affected. So some people find it hard to understand why, when we speak as though these groups have a unique grievance that gives them, permit me to use the word, the right to feel they can just go around killing innocent people. We all have grievances. And I have this saying, cewa duka mu minorities ne. In ka taso daga nan, I am a Christian from southern Kaduna. If I go to the east, Bahaushe suke gani. I am telling you, especially when I dress like this, or I speak Hausa, the moment they hear me, they don't care. Ni Bahaushe ne. If you go to southern Kaduna as a Hausa man, you are a minority, right? If I go to Kano, I am a minority. So the thing is, we all have grievances. And what is the way forward? And our parents have inculcated. I lost a brother to blood brother to banditry. He was just killed 2023. Did I take up arms? Did I go into the bush? Did I try to maybe kill a Fulani? Even though we got information that they were speaking Fulbe, but does it mean that it's all Fulanis that are like that? No. I'm a journalist. I have mentored. In fact, most of the people I mentor are Fulani. Peaceful Fulanis. You know, so I just wanted to speak to how people feel. I think let me just... Yeah, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Let me give you an answer. You are a journalist. And when you lost your relative to bandits, you didn't take arms to revenge. But bandits, they are not journalists. They are not trained. They are just like how they were born. So when they react through revengeance, that is what they know. So you have to allow us go in and educate them. Maybe some of them will be journalists like you. And honestly, this is an endless conversation. I think let us just draw the curtain here. So that thank you very much. Thank you. Okay, Thank you. We Thank look you. forward to Thank seeing you. some Thank change you. as you continue to educate them.
National Book and Arts Festival. We would like to sincerely thank the Open Society Foundations for their support in making this year's festival possible. Coming up next is a panel discussion titled Portraying Northern Nigeria. This panel brings together Hassana Maina, Salsfar Titi, and Judith Caleb, moderated by Farida Bello, to examine the ways Northern Nigeria is represented across creative and cultural platforms. They will be exploring questions of voice, perspective, responsibility, and authenticity, while reflecting on who tells these stories, how they are told, and the impact they have both within and beyond the region. Please welcome our distinguished panelists to the stage. Okay, hello everyone. Hello everyone, good morning. Welcome to Hibaf 25. Hopefully you can douse the tension a bit. At a gathering like this, it is important that we not only ask what stories are being told about Northern Nigeria, but then who gets to tell those stories, how they are being told, and then the impacts that they have on people in general. So that's why we have with us today 3 dynamic women who are shaping narratives in their different fields of work. So we have Hassana Maina here with us. Hassana is a lawyer, writer, and gender consultant who has dedicated over a decade to advancing human rights and community development in Northern Nigeria. She's the founder of Anti-Sexual Violence Lead Support Initiative, where she amplifies the voices of survivors while advocating for systematic change. Her work bridges local experience and global platforms, combining insights, responsibility, and authenticity to shape narratives about Northern communities that are often overlooked and misinterpreted. And she has been recognized by BBC Media Action and Future Awards for her fearless activism and commitment to telling stories that matter. Welcome, Hassana. Also, we have Fatima Mohammed Salis, popularly known as Sals Fatiti. She's a singer, songwriter, and a creative entrepreneur who uses her music, lifestyle content, and public presence to challenge stereotypes about Northern Nigeria. She's also a climate change advocate and an entrepreneur. Welcome. Thank you. Yeah, it's off. So we also have Judith Caleb. Judith is a content creator and a social media strategist. She's the founder of Judith Caleb Media and the co-host of Festoli. Festoli is a cultural
and community events focused on storytelling and community. So to start, welcome Judith. Okay, so let's start. So you guys are all from northern Nigeria, and you're not, the way that people perceive northern Nigeria is not typically the way that people will perceive people as like northerners, in the sense, because in a way the region is divided, right? So then how do you carry that into your work? How do you carry being perceived as a northerner into your work? And then how do your work show northern Nigeria in a positive or a negative light? Like for all of you. Yeah, start. Okay, good morning, everyone. It's such a pleasure to be here and to be speaking. I think your question just took me back to when I was a 12, 13-year-old girl, and my parents had dropped me in the airport in Maiduguri, and I had flown to Lagos to go to a school called Queen's College. And as I had gone to school, I came in the middle of a session, so they were writing a test. So I wrote a test in economics, and I had one of the highest scores. I think it was just another girl and then my score. And another girl came to me, and she was like, but you're from the north. And I'm like, yes. And she's like, but how come you're not dull? And honestly, quite frankly, I just have never thought that, people can be dull or intelligent based off on where they're from. But I think that was like my first consciousness on understanding that where you're from, what your name is, and how you look can give people impression about you. I remember so many times, like, we have women that have come before us say things like, it is my head I'm tying and not my brain. Because there's the whole assumption that if you have a headscarf, that all of a sudden you don't know what you're saying or that you're not brilliant or whatever. But at the core of it, I think people would make assumptions. People would say things. People would, but I think it's what you tell yourself that ultimately matters, and because sometimes I feel in the idea of, we're trying to correct a narrative, then we end up living for the gallery. And I don't think that's a way to live. You're constantly living like you have something to prove. I think that in itself is oppression. So basically I just live my life, I live my life, and I can never hide where I'm from. I can never deny where I'm from. I'm a proud person from Borno State, from northern Nigeria, and it is who I am, There are women that have existed before us. Perhaps we've not done a lot of work in amplifying the voices of these women, in amplifying the work of these women. And that's the reason why when we talk about a Funmilayo and some Kuti, we often forget that, side by side there's a Dada Sare, side by side there's a Gambo Sawaba, and perhaps if we do more in amplifying and putting out the work of these people out there, then you don't have to always constantly have to explain yourself. But to be honest, sometimes I think it just, there's something about oppressors, the whole idea of trying to maybe erase you or pretend you don't exist. So I'm not going to play your game, so I just don't. I just don't. Hi, everybody. Good afternoon. Thank you so much, and I'm so excited to be here. For me, as a digital person, my work is always online. And for me, I believe visibility without context is not representation. So we are not our headline, because if we go by what the headline carries, there's a lot of conversations online about insecurities, about violence, about poverty in northern Nigeria. So I often ask myself, how can I be part of the people that are changing the narrative, especially on the digital space? Because for me, I feel I can't be on a digital space and there's this so much negativity and there's this so much hate when it comes to northern Nigeria and what is happening here. The sad part is everybody, aside from the northerners, think
they know what's best for us, and they know how to tell our stories better. But we are more, and we have a lot of creative minds here. We have one of the best community-based system that works, right? That's why you hear people say, oh, but I'm in the north and nothing is happening. But when you go out, people are calling you and saying, oh, I heard XYZ. Are you okay? Are you fine? Don't you think you should leave? So for me, in every aspect of what I do online, I try as much as possible to put out the correct information, to showcase who we are in northern Nigeria. The truth of the matter is, if we don't show people, or especially online, I'm talking just on the digital space, if we don't change the narrative, then we're doing a disservice to our children and our children's children. Sometimes you have to be part of the process so that for a better future for people that are coming next. And for me, in everything I do online, I try as much as possible to be part of the people that are saying the correct information. Because sometimes when I make a video, what I get to realize is a lot of people are ignorant. A lot of people don't even know. So what they see online is just what they think is fact. I get a lot of DMs saying, oh, I didn't know that XYZ. I didn't know that, oh, there are other languages aside, for example, Hausa in northern Nigeria. Oh, I didn't know that there are a lot of minority tribes and groups in northern Nigeria. Can you please share more? Can I know more about it? So you're telling me that, oh, you can come to a state in northern Nigeria and there are like different regions and different way of life and different food and different culture and different way of how we, and different realities. And I'll say yes, because if we don't keep doing that, the algorithm right now is so messed up that when you go to Google or when you go to, I don't know, ChatGPT, and you type Northern Nigeria, you want to know more about it, what comes out? What comes out? And that's what people see outside. Now, the only way we can change the narrative or the only way we can change the algorithm is by putting out positive information, is by hosting festivals like this and flooding the internet with pictures and what is happening. And I hope you guys are making videos and are making pictures and are talking about Hibaf, because this is how we all change the narrative. We need people to know that there's a Hausa International Book and Art Festival that happens, and we are all here and we are all safe and we are all having a very, very amazing time. So that's right. Sorry, please, what was the question again? Asking if, like, as in northern Nigeria, how do you handle being a northerner in your line of work, and then how is that translated to like how people perceive your work? Okay. Good afternoon, everyone. In my line of work, I sing. I'm a climate change advocate. I'm a mother. So basically, I'm going to use the singing aspect. In my line of work in the northern Nigeria, now actually people are accepting it, but when we were singing back then, because I took like 3 years break, so when I was singing back then, it wasn't easy, because sorry, zan sa Hausa a ciki ba Bahaushe ya ce ni, kun san yadda culture in me yake when it comes to mace tana abu, this one, that one. I have fans and I have people that don't like what I do, but it didn't stop me, because I felt like if my fellow northerners are enjoying music from Davido, Miss Wizkid and all that, why can't we do the same thing here? So I blocked my ears from all that stuffs, and then I continued doing my music. It took a lot of Yamazanchi rants, magana, zage, like our mother said. Yesterday when I was watching her documentary, I was basically seeing myself in parts of her shoes. Because I felt like, God, Fati, you even have it, you should thank God, alhamdulillah. What if I came at that time that she was? I wouldn't even be able to do like half of what I'm doing now. But alhamdulillah, right now, the northerners were accepting things, and we have the likes of Ruma, Divadi, Mufida, that are doing so much more. So alhamdulillah, they're accepting it now. And like Hassana said, whenever it comes to the other side, the northern southerners, they feel like if they see me singing, if I go for an event, I sit down quietly in one space, they'll be looking at me as if like,
But then when I come on stage and I sing, they be like, are you really from the north and stuff like that. Sometimes it hurts my ego to see that people feel like we don't have what it takes to do what others are doing. But alhamdulillah, now we are much more than where we've been before. And with the likes of OG Abba that have gone far and whatever, they are really helping us and making us proud. So yeah, alhamdulillah, I hope we do better. Thank you. So Judith, you talked about visibility, how it is important for us to actually document our stories and then put them out there. But then you also help brands and NGOs tell stories. So how much of that is, because I feel like with putting stories out on social media, it has to do with like a lot of funding and incentives. So how much of that, how much of what we see is the truth, and then how much is just to get likes and attention? Okay, so your question is a very, very close, important question to my heart, because that's one of the struggles that I have when it comes to people putting out content or trying to represent Northern Nigeria. We have seen ads, we have seen documentary where you clearly know that this person is not from the north because the person cannot even speak Hausa properly, right? So instead of them to come to Northern Nigeria and get people that are here, that know what is happening, that can tell their stories better, they get people, they just want to make it easier. So maybe people in Lagos, and they just ask them, can you speak small Hausa? Oh, I can speak. Or can you read this line? So you see when people put out content like that, it's not, you can see the fakeness in it. So for me as a person and with my clients, one of the first things that I talk about is, if we're going to tell these stories, we're going to tell it right. And for us to tell these stories right, we need data and we need to make researches. And that's when meeting people that have gone ahead of us, meeting people and say, okay, you know this better than I do. What can you say? How can you, what story do you think is important that is happening currently that we can put into this storyline, right? If I'm doing something that has to do with women, gender-based, for example, she's the perfect person to come and meet and say, okay, can I get stories? Or can I have an idea of what is happening so we can tell these stories better? And I think that's one thing we need to do more. As much as, yes, a lot of the stories are true, I think now we are better, if we're going to be honest, when it comes to storytelling, especially in Northern Nigeria. There's a little bit, like we're a little bit better when it comes to telling stories. But we still need to do more work. We still need to do more work, and we still need to build a channel, right? And I think that's one of our issues. We don't have like a channel where some of this information can go around, in the sense that, okay, you know how to do this better than I do. He knows how to write. She knows how to tell stories. The other person knows how to bring, how to get to the grassroots and people that are being affected by whatever the cause is. How can we all build a channel and work together? And I'm hoping that that is one of the things. Me, I'm a very practical person. If we're all here and we listen to everything that is happening here and we go back and we're still repeating the same mistake, then it's on us. What we are expected to do, most of us here are experts in our field. We're supposed to network, we're supposed to connect, and we're supposed to build. Thank you, Judith. I get that telling stories about Northern Nigeria, it's important for us to actually include Northerners. So I think you evaded my question a bit, so we'll get back to you. So for Hassana, on more of visibility, advocacy sometimes, in most cases, needs visibility. But then sometimes this visibility, when like there's too much focus on an issue, it flattens the complexity of it. So then how do you navigate that like in your field of work to get the visibility and also show that this message is an important message? Okay, I'm going to answer that, but first I'm going to also pick up from where Judith stopped. I think at the core of it is nobody is holding your hand. So sometimes I get extremely irritated when I come online and I see there's so much vim and anger over a story being told, and you're like, this is not our story. But nobody is holding your hand. Nobody is saying, don't tell your story.
You know, so if somebody is telling your story and you're not happy about it, you go out there and tell your story. You must have an alternative story. So if you're not doing it and then you're like coming online and you're shouting and you're screaming, you're doing nobody a favor. And that's one. Secondly, we must also understand that as people, we are not a monolith. You know, we are as diverse come. In fact, someone from the southeast can come and stay in northern Nigeria and have children in northern Nigeria, and the children will claim to be from northern Nigeria, and they are not wrong. So at the core of it is that we must understand that we are not a monolith and that we're not one people. So because of that, we must be able to give room for different people to be able to express themselves, to be able to speak, to be able to talk, to be able to live, you know, and to be able to live in their true authenticity. If we don't do that, then we're not very different from the white man that came to colonize us and insisted that we are one people. So at the core of what I'm trying to say is that we must allow room for diversification. And we must also interrogate why we're so uncomfortable with visibility as Northerners. The kinds of attack that we got when we did the Arewa Me Too campaign, I think was so unwarranted. What were we saying? End sexual gender-based violence. You and I ended up talking about the fact that she didn't even cover her hair, and she didn't do this. That's not the fact and issue. Let's settle to the fact. You know, end sexual gender-based violence. And there was like a lot of madness around it. And for me, because the message was clear, we wanted to end sexual and gender-based violence, and that's why I insisted on it. I was in university when the campaign started. My life would have gone any other way, but I insisted on staying on the message. And even when I went for my master's and I came back to the country, I started an organization, and that is where we are at. You know, we must imagine a world that is free from sexual violence. So whether or not people are talking about it on Twitter, it doesn't end the fact that this is something that we must see the end of it. And you might ask me why. It is simple. I have sat down and I've looked at it. If we have a world that is free from sexual violence, then women are able to live and, you know, exist and survive. Because so many times there's something I call, you know, it's beneficial or benevolent misogyny. When someone says, oh, I'm trying to protect you, so I don't want you to do certain things. But in your protection, you're stopping my full enjoyment of my life. So I don't, you know, so if you want to protect me, then we work on that system. And I think that's basically why we're here. We're here to think around decolonization. We're here to think around rebuilding systems. We're here to think around an alternative narration and narrative. So for us to do that, we must go back to the core of what is missing, who is missing, how can we incorporate everybody's voices into this, and how can we make something whole. And to every woman that is here and is listening to me, if you're visible online, you know, there's a phrase that says women should be seen and not heard. And some people have taken it, you know, a bit further. Women should not be seen and should not be heard. If you're out there and you want to be visible, my dear, go for it. The worst they can do is to call you, to insult you, to, you know, whatever. Close your comments. But if you don't do that, in the next 50, 60 years, when they say, oh, there are no women like us that have existed, our grandchildren will believe them because we don't have anything to show that, oh, someone like Judith was a vlogger, someone like Fati was singing, someone like Hassana was doing Washunkunya. We won't have those examples. You know, so we must, because documenting is an act of defiance, and we must be defiant women. Thank you. Okay, so thank you, Hassana. Insecurity is on Oman Lokachi, so we're opening it up to the audience. If you have a question, please. Show of hand, please, if there's a question. Okay, Hajia, please. Hajia has a question. Question and answer, because we have to go pray. Sorry, somebody has a question now. Hajia has a question. Salamu alaikum, sunana Balaraba Ramata Yakubu. Na ji daɗi, na gode, alhamdulillah. Abinda nake gaya muku jiya kenan. Ku dage ku yi, ku dage ku fito, saboda idan 'ya'yanku sun zo su san cewar kun yi wani abu a rayuwa. Allah ya taimaka muku. Na gode. So, the presenter and other members of the panel session,
My name is Dr. A.S. Bello. I'm the Director, Consulting Services, Federal University of Education, Zaria. Let me appreciate the three presenters for trying to bring out the role of the women towards education and literature. You see, we are the one that we should tell our stories and showcase our talent, both online and physical, to the people who are outside there who didn't know who are the people that they are living with. And I really salute your courage for bringing out all those ideas. Also, these channels can be through literature work, through the art and craft, and many other ways that we can do this. So we need to differentiate between the two. At times, lack of going to school are the reason why some people are saying you people that maybe you don't know what you are doing. But whereas it's because you are intellectual, you go to school. That's why you look too far from those who don't go to school. Because most of the things people are doing, or the write-up you are doing, is something that we have to appreciate and even salute you for bringing out the role of women in the society. So, but some people will be calling you different names. Why it's not like that? Because if you couldn't be able to change the narratives, when are we going to do it? When? Starting from 19th century, 20th century, now we're in the 21st century. So I think I have to salute your courage. But notwithstanding, if care is not taken, those who are seeing people differ, or you are not even religious enough, or you didn't count your culture or your value, how can we be able to change the narrative? And what method can we apply to stop that stigmatization that they are giving you people? That's my question to you. Okay, so Tahasana. Thank you so much for your question. You know, when I started, I said, you're not living for other people. Ultimately, you're living for yourself and God. And there's a certain kind of, I think about Gambo Sawaba, and I look at all of the imprisonment that she has been imprisoned. And like when I sit back and I look at it, I always wonder, where were the people that kind of believed in what she was saying or believed in what she was doing? They were there and they were quiet. And she was the one that was going through all of that. But to me, people like that are people that change history. Their personal life aside. So if I sit, I can do one of two. I can sit down and create an image, a false image, because I want people to perceive me as certain things, or I can actually live my life. For me, I choose to live my life. I don't want to be imprisoned in anybody's perception. I don't want to be imprisoned in anybody's idea, because at the end of the day, if your idea of me is what I'm living, then I'm letting you to create me. And I think that in itself is a sin. So at the very core of it, I think is we must be bold enough to live our lives. We must be, and it is through living our lives that we're able to change anything, that we're able to change any narration, that we're able to change, be authentic, be an authentic self, and we must, and at the core of it is that we must create an environment that allows that, So if somebody is working on the street and then you say, oh, don't and then you stone her, the crime is not her version. The crime is the one you committed against God, that you do not lower your gaze. Secondly, it is also that, you have stoned her. That's also a crime against the state. So I think we must go back to the roots of the issues. I'm not here to support immorality, indecency. That's not what I'm saying, please. Listen to what I'm saying. At the core of what I'm saying is that we must allow room for people to be able to express themselves in extreme diverse ways. If not, we're going to keep on crunching people, and people are not able to express themselves. There are certain things that certain people are like, okay, fine, you're a musician, or you're a poet, or you're this, or you're out, or you're doing this. As long as, that is our problem.
We don't accept it. Then all of a sudden, somebody gives an award in South Africa or in Oxford. All of a sudden, you start saying, oh, she's our daughter. Oh, she's ours. That's the hypocrisy that we must change. So that means we don't, and that's part of the decolonization. We don't accept people until when a white man has accepted them and given them an award and put their name in history. All of a sudden, we want to claim them. So we must be honest to ourselves. Abin nan babu ƙarya. Mun zo nan aka ce, you know, abin da ke damun mutum shi yake damun shi. Mun zo nan wajen Sada, Sumaya, all of them have worked so hard to create this environment. If we don't really sit down and tell ourselves the truth, we're going to sit down in that hypocrisy and we will die in it. And it's not going to be the best for anybody. So. Thank you, Asana. Okay, Assalamu alaikum. First of all, my name is Hussein Muhammad, popularly known as Mr. Dabo. Let me make it very snappy. We cannot deny the fact that those people that live in northern or western Nigeria have a kind of bad impression on us. They first what we call history generalization, the first judgment. Sometimes they draw what you call inference. They think that we are not educated, we're the people with a limited talent, and they think that they have greater talent. So what should we do to change, or what should we do to change the narratives, or to show the true evidence of our ability, or to change the impression? Thank you. I think you just answered the question. Because if I'm going to talk, I'm probably going to repeat what she said. She talked about being yourself, being true to yourself, right? And not doing it because you want to please other people. And you ask yourself, okay, how can I be part of how can I be true to myself and also be part of the change, right? Then you do what you are doing, because we are all doing different things. And those are things that we love. At our core, we are passionate about those things. And as we are doing it, we find a way to also highlight where we are from. Like she said, she doesn't hide where she's from, right? And I think if we all can accept and be true to ourselves and say, hey, I'm passionate about this thing, and I also want to put myself, my experience, where I'm from, everything about me to it. You don't need, people who know, people who see. So I think that's what I would just add. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Talking about portrayal of the North, especially going by what we do, I think, like most of the panelists have agreed, first and foremost, we portray ourselves as Northerners, first and foremost. Then we portray ourselves in what we do. I'm particularly interested here in Fati. Not just because she has my grandmother's name, who was a great storyteller, was a great singer, you understand? And more importantly, it's from her that I learned or literally crammed most of Bormani Choge's songs. Now, if you have had people who are daring, who are feministic, who are real activists, that by their songs alone, they attract the consciousness, the morality, and the presence of men. Oh, when she has reached that climb, as at the time she did, and then she did not care who, she did not care what, you understand? When she gathered the people who were listening, the audience, almost the whole North was listening to Bormani Choge, you understand? She now decided to let herself go. What did she do? She started by being rascally,
You understand? Then she attracted the attention because everybody loves rascality. All of us. We are all small, small rascals outside. You understand? And then when it is night time, you're afraid of dying, you say, Astaghfirullah. Yes, God will forgive and then we'll go ahead. So by the time she finished, you understand? The attention of the entire world was on her. How can she be speaking like this? How can she talk like this? And then as they are condemning her, they are listening to her. Fatih, take a cue. As they are condemning her, they are listening to her. Now when they begin listening to her, she begins preaching. You understand? When she was sure she has the audience. Now this is what you guys are supposed to do. Portray it irrespective of who is condemning you. Portray it irrespective of who is listening. And then you can do, Fatih, you can do a lot by listening to all these and modernizing them. But here, luckily for you, in Nigeria generally, and especially in the north, nobody cares about copyright. Take her songs, modernize them, go to TikTok, go to Instagram, place them, and by the grace of God, see how far you will go. Thank you very much. Thank you so much, sir. Oh, I have to hijack because I don't want to talk earlier. Thank you so much. I had wanted this disc jockey or the DJ to play one Zabia from Katsina. I want everybody to see her, please. I want to inform people that the dissented voices have been heard and will continue to be heard worldwide. Alhamdulillah, Prof has spoken. I want all of us to listen and see Zabia. She was born in Katsina, Mashi local government, 1912, and she died at the age of 83. She was opposing the kind of socialism around Ustazism, Malam, and something that was a kind of abuse at that time. When you abuse, when you insult Malam, and you show it. You can't show it. She was exposing and depicting Malami. So whatever you are going to say, some people have already spoken that. Excuse me, please. And Can we know her name? No, that dissented voice will continue to future, and we encourage you. Inshallah. Time will judge us, sir. inshallah. Sir, And please, can I know her name? I was talking to my auntie. We were all brought up from the one category of house. With due respect, the traditional houses are the custodians of culture. So you expect her father, our father Muqaddas, to always shield her from westernization. Thank you very much. Sorry, guys. I know telling our stories, especially as Northerners, is very important because of how much we're very misinterpreted in the media, in policy, even in entertainment. So I know you guys have a lot of questions, but we can't take any more questions. Sorry, we can't take any more questions. So we're just going to take closing remarks from our panelists. No, sir. You're a father. You're a father. Okay, you're not a guy. No, of course not. You're not a guy. Thank you, everyone. So you see the difference? Yes. Thank you. Thank you so much. Let's start with you, Fatih. Closing remarks. Okay, so Judith, have anything to add to that? No. First of all, I would just like to say thank you guys very much. I am extremely happy and excited with everything that we got from our father and mother, and I am really grateful. Thank you so much. I'm glad that you guys love our music and everything that we do. It's really encouraging. Now, going to say. Okay, so
I just want to remind every lady, every woman that is here that you are a leader, you are influential, and you are born to create. So keep creating and keep being true to yourself. I just want to say thank you. Thank you so much to Sada for creating this panel and also making me to meet Fati. We got a grant to work with university students on online gender-based violence, and we're looking for, like, you know, a young artist that, you know, does not have any problems. You know what I mean? That there's no scandal, and it's been very difficult to get. And I wanted us to use a female artist. So I'm so grateful that, you know, we've been exposed to alternative voices. So thank you so much to Hibaf, and thank you to everyone. Sada, yeah. So thank you, everyone. Thank you for coming. Please, another round of applause for the amazing panelists, please. A bigger one, thank you. So a bit of housekeeping. We're running a bit late. We have a hiccup with lunch. So the idea now is we go for prayer break, short break for 15 minutes. We have a very short documentary that we want to play immediately after, and then we will plan for lunch after the documentary. So we're going to take 15 minutes. Those that want to pray can pray. If you want to freshen up, let's be back by 1:45. Please, it's an amazing documentary. We're going to do that at 1:45 p.m. Thank you.